Gbam. Come on. Anybody maka isa ako yan Dr. Dogubo ano yan content factory eba mo na ayun yung lusibe ako na ko lebe ay mepe yung baba tata onye nwe tata bụ onye egwu onye na-eme okwu ọwọ egwu Harmony Tracks Band somebody go only because if I go say musical interview nyamo something come all we be introduce nyamo a highlight can this interview make sense can be this e ga boko ya agba mba just go yefe abi hi fogo bam Love it, me, che. Love it, me run on my home. I love it, me, chai. Love it, me run on my home. Alo were bara no minjo me shefola me. Alo were shefola me. Yare ma. Ka happy ma yare ma ya dewa. Una lugia onya tata bụ Harmony Tracks Band. Hamo. Ya nwanne m. Gefere me. Udo dị nwanne. Kawala anyị kedu onye bụ Harmony Tracks Band anyị na-anụ na-ewu ewu. Okay. Na mbụ achọrọ m ime introduction ka ndị ụwa mata because ndị dị iche iche na-eche na Harmony wo my name. Okay. Mana Harmony awụghị my name. Aha wo Maazị David Mike ihe anyị Chukwu ọnwụ bụ. Awụ m onye Imo State from Amigbo, Nwanyi local government. Harmony Tracks Band was the name of my company. Okay. Mana ndị mmadụ bịa na-akpọzi m ya ka my name. So ndị Igbo si ma afro ka emere mee ka afro. Ma ahụzi na the Harmony agawaziela ihe na-aga ihe na-apụ apụ. Anyị soro n'ụgbọ na-apụ apụ. Onye kpọkwa m Harmony ike ịkpọ Tracks Band afia ha arụ. Ma eburu the Harmony na-aga n'ụta akọwa ndị na-echi na-akpọ Harmony and Harmony jezigo ebe niile. Mana afọ ahụ David Mike ihe anyị Chukwu ọnwụ. So ọ na ị na-aza David, ị na-aza Mike, ọ ị na-aza ihe anyị Chukwu. Ndị Anambra na-akpọ ya Ifeanyị Chukwu. Mana na-akwa m namesake gị. Okay. Harmony kedu ebe amụ gị, kedu ebe ito, kedu your academic background, ịgbago boy, ịgụlụ akwụkwọ, ka ijọs amụọ gị, ozugbo ị na-apụta na hospital, iburu piano na-akapụta. What is your history? Ganiru. Okay. Amụrụ m na Abia State. N'obodo Aba, ebe a ka amụrụ, ebe a ka m nụtoo. Go nursery, go primary school. Maka ndị nnekwu m ji chekwa afọ na maka ndị Aba in diaspora ebe ọbụla nọ ka ị mara that we are representing. Aga m primary school na Aba Owerri Road. Maka ewuru onye Aba. Ị ga m ebe na-akpọ Aba Owerri Road Primary School. Ọ nọ na just the boundary between Umungasi and Abai. Ebe a ka m gụrụ akwụkwọ primary. Then guze secondary na Federal Government College FGC Port Harcourt. Then na-agbazi mbọ ka abanye university. That was during the 90s. University ekwe nweta that was on around 2002 computer school, the year 2002. Ana music aba university owo okoro. Emecha abịa nwe distant education na polytechnic. So so na ndị gbalele ka ime enroll anọkata ka apịachie ya so onye ọbụla agazi na main campus or get drop out. So anyị nwa drop. By then egwu abala m isi. Mụ achọwa akara aka m by music si ndị na-aga school gawa school. Ndị Owerri anyị si anyị tara m ọgba ṅụrụ ma mmanya ndị ụlọ elu anyị rụrụwa ụlọ elu. So enweghị m akara nke a na-akpọ certificate nke ndị university or a graduate. So this is okay. Before njụọ gị your history ka isi bido tiwe egwu ebe itigasịrị egwu, achọrọ m ka enye anyị ọbụlụgodi 5 minutes, the first half
ka ha fụkwa onye anyị na ya nọ take your time amara nwere ma okepia in Imo State dialect mana just nye anyị something that can aiming him song with your piano just nyechala anyị ebele 5 minutes ka ha makwalụ onye anyị na ya nọ before njụọ ike isi ebido gaa n'iru. Okay, and egwu m chọrọ ịkpọ na achọrọ m ịga to my dialect based on ebe m si bịa. Always okwu na anyị nọ na Anambra steeti mana mụ nwa afọ Imo steeti, so achọrọ m ka m netukwa ndị mmadụ nwekwa ndị Imo steeti nọ ebe ọbụla ha nọ ka ha na-afụ ihe a ka ha marakọ n'ọnwa afọ ha nwanne ha ka ha na-ele na ihe onyonyo. So iwuru onye Owerri ị ga na-anụ asụsụ m na-asụ. Ụwa nka sefule ụwa ahụ shela n'manya ngwanụ m onye zuru oke ya mara ya ụma. Ụwa nka sefule na ahụ shela n'manya ngwanụ m onye zuru oke ọ mara ya ụma. O ji ya nwata welie aka elu okike kere owekwola hashi anụ nwamkpịa ya. Otu ụbọchị onye ọbụla gala n'eluigwe gaza ma juju nke obi ga n'ụwa. One day ya mbaba gala n'eluigwe gaza ma juju nke obi ga n'ụwa dali. Isha ahụ ome mma ga-ahụ mma ya ime njọ ga-ahụ njọ ganya ụmụaka Owerri tiela. Isha ahụ ome mma ga-ahụ mma ya ime njọ ga-ahụ njọ ganya ụmụaka Owerri tiela. Aga m egburu onwe m ebe mmanụ n'ọwụkpo shari. Aga m ebere ụwa makwa ebe mmanụ n'ọwụkpo shari. Aga m egburu onwe m onye mechibi obi harike mgbama mkpanshe m onwe m manụ n'ụwa ya ọmachigharịrịọ. Ngwa gee ntị. Izola m chimle izola m chimle onye mechibi obi izola m chimle izola m onye mechibi obi izola m chimle izola m chimle onye mechibi obi onye nwe nneji aga m ime n'ụwa m ikpole onye nwe nneji bịa aga m egburu ụwa m onwe m ebe m na-enweghị onye aka n'ụwa aga m ime n'ụwa m ikpole onye nwe m na-eji bịa aga m egburu ụwa m ụwaramam medimanya ụwara gbuola n'ụmahụ ụwaramam medimanya bemara Chukwu ụwaramam medimanya ụwara gbuola n'ụmahụ ụwaramam medimanya bemara Chukwu agano ụwaramam medimanya bemara Chukwu ụwaramam medimanya bemara Chukwu ụwaramam medimanya bemara Chukwu ụwaramam medimanya aga m ibere akụkụ ụwa m ọ dịbịa onye kọbere nke ya aga m ịkọrọ ya akụkụ ụwa m ọ dịbịa onye kọbere nke ya ụwaramam medimanya ụwara gbuola n'ụmahụ ụwaramam medimanya ụwaramam medimanya ụwara gbuola n'ụmahụ ụwaramam medimanya bemara Chukwu ụwaramam medimanya bemara Chukwu ụwaramam mediwa ya na-ekpere Chineke. Egwu a
ihe a wee egwu Owerri, ihe a egwu Zulu, ihe mere m ji na-like egwu ahụ. All my storyline m ga-akọ today is just all about this music. Ọ na ige egwu anyị mara the meaning. Egwu a akọwala ihe niile m ga-akọ ebe today. Gịnị dị special about your language and Imo State? Why are you so passionate about that language and where you are from? Yeah, it's an identity that I don't want to forget about it. Achọm ka m chefuo ya. And this thing made me, abịara m Anambra 2010. Now, ndị ụfọdụ na-agwa m, ịnọgo Anambra for over 15 years, 14 years or there. And eso Ọka na-ara m ahụ, eso Anambra na-ara m ahụ. Ọkwa na ama m ka esi amụta asụsụ ndị mmadụ. Mana mgbe ụfọdụ m hụ ndị Anambra me na-achọ ime biznes, ma chenjie asụsụ m. So Anambra ka biznes ahụ nwee ike na-aga ọfụma. Because of tribalism, maka enwere ndị ụfọdụ dịkwa n'ime n'agbanyeghị na ndị ọcha na-eme racism, anyị ọkwa na nwaanyị na-emekwa ya n'obodo anyị. So mbịa hụ amasụ ọkwa ka ha filekwa n'ofu nwanne ha ka ha na-emekwa biznes. Mana ọ m ezigbo nwa afọ Imo State. Mana ihe m kwere onwe m si na I will never forget where I'm coming from. So achọ m ka ọ pụọ m n'isi, pụọ m na my memory. Then another thing, the song personally, so na one of the song mgbe m bịara obodo a ma kụọ ya, ihe eji mara m, ihe bupụtara m n'obodo a. Formally, about 10 years ago, ndị ma m n'Ọka, most of them na-akpọ m ala Owerri. Many people ma m n'Ọka hụ m, ihe eji mara m that time, some ha ma akpọ m, ha ma na-akpọ m ala Owerri. Ma ndị chọrọ ịkọwa maka masị nwa na-agụ egwu Owerri, nwa na-akụshi egwu Owerri ike, ihe eji mara m. So me werezie ya jigide aka as an identity ka ọ hapụ ịpụ m n'ime. N'agbanyeghị na m na-akụ egwu dị iche iche, ma egwu ndị ọcha, ma blues, ma reggae, any kind of songs, but nke Owerri a nke m, otu ndị Anambra shi were apụgasị nke anyị. So m ejide egwu Owerri agasị here on my own. Ọ na ihe niile gafechaa, nke a agafe m, ihe eji mara m. So ihe mere o ji dị very special to me. Share with us your journey in this industry. One man band abụrụ something dị so everywhere. Kedu ka isi wee megide wee bata Anambra State? Anambra bụ ebe izizi ịbịa akụ egwu. Share with us your journey. Ọ ebe a ka akọ a bidoro, ihe a na-akpọ akụkọ ụwa, ifojakpi, ebe ọbụla ma gị tie wọọ. Ebidoro m egwu actually na 90s because amụrụ m na ime ụlọ ụka a na-akpọ Cherubim and Seraphim, Internal Sacred Order of Cherubim and Seraphim. Maka ndị ma maka ụlọ ụka, ị ga-ama na ihe a ụlọ ụka mmụọ nsọ. Ahụ m ezigbo nwa ọgbụgba ndụ. So ọ ebe nke amụrụ m, ebido from Echo Bell. And abịa n'ụlọ ụka, once amụrụ gị n'ime ya, a ga-enwerịrị ofu talent ga-aba n'ime gị asụ nwa ọgbụgba ndụ. Ị ga-enwerịrị one talent or the other. Ama m the spiritual, ka m hapụ ikwu ihe m na-amaghị, ahụ m a prophet. Mana ihe mma keme m toro na-aga ụlọ ụka ruo oge ugbu a na onye ọbụla nọ na ụlọ amụrụ ya n'ụlọ ụka na-enwerịrị ofu talent na-eso ya pụta. And ọ bụrụ na talent egwu, ị na-akụ egwu na ntakịrị, ị ga-adị obere asị obere nwa ewu, ị ga na-anụ timing. Abịa na music na-akpọ timing, metronome. Timing ga-adị gị n'isi. And onye ọbụla na-aga ụlọ ụka na-akụ egwu, ndị mma, they are always professionals. Because ebe ha si pụta bara ọ dị omimi. Na ntakịrị ka anyị na-enwe timing. Our music start from timing, metronome. Because enwere aka anyị na-akụ na Cherubim, na aka ahụ na-aga like this. 1, 2, 3. 1, 2, 3. And most of the things anyị na-eme na Cherubim agakọ in Trinity. That's ọ na-aga in 3. Anyị bi ife Chineke, anyị na-eti hallelujah, hosanna. 3. And aka na-akụ na chọọchị anyị kwawo 1, 2, 3. Enwere ka ndị ụlọ ụka ọzọ na-esi akụ aka, ndị ụfọdụ na-akụ kpamkpam, ọ na-akụ otu ọbụla masịrị ha. Mana ihe eji ama onye Eternal Sacred Order of Cherubim and Seraphim, ị ga-akụ ya into 3, akụkọ ya 1, 2, 3, amara na ewu nwa ọgbụgba ndụ. So that aka na-akụ abịa mee nwa ọgbụgba ndụ ọbụla, ndị niile aga the church, ụmụaka, the timing a na-aba ha n'isi. Then ozi na your talent bịa baa na music, ị ga-ahụ mgbe anyị dị obere, personally mụnwa m na-aga ebe ndị band nọ na bandstand na-aga enyo ha ma na-akụ egwu na chọọchị. Mgbe mma ga na-ebu ndị mmadụ, mụnwa dị busy na-ele ndị na-akụ egwu,
a na-akụ egwu starting from bell ma 3 sets akpa a na-akpa ya akpa mgbada because na Aba ka m toro ama m maka ndị Anambra ahụbeghị m akpa mgbada na Anambra but mgbe anyị toro na Aba ị ga-ahụ ndị a na-akpọ ndị akpa mgbada na-akpọ ndị pararacha ha na-eji akpa mgbada na-akụ na-egbu trumpet si ebe a ka egwu anyị bidoro then enwezi onye ga na-akụ bell so anyị bidogoro from ịkụ bell ịmụ timing aha baa m n'ime that inye m bell mgbe m dị obere si m kụwara gị come na each beat in a bar musically ma na-agwa gị amatabeghị m ihe ndị m na-ekwu na of music ọ nwatakịrị ka m ka mgbe ahụ mana spiritually or otherwise ama m ka o si adị the thing ga-aba gị n'ime that enye gị bell ahụ ị ga na-akụziri gị for the first time ọ ga-egbu oge enwere ike wụrụ 2 Sundays ị ga-abịa uche gị adịghị asị gị ngwa kụtụ and nwere ekpere anyị na-akpọ ekpere Wednesday so ị ga-ebido gị from that ekpere Wednesday na-abịa maybe enyeze gị bell because abịa na Sunday service you might not be opportune inye gị bell because all the band na handle everything instrument na Sunday service officially so ị ga-ebido gị ekpere mgbede or ekpere Wednesday ị ga na-abịa ihe ndị a so that ọ na music dị gị n'ọbara ịbịa from there gị hụ even enweghị ga-agwa gị ike gị ebe bell ụnụ ga tụtụrụ ya na church agụwa abụ gị na-akụrụ onwe gị bell and by then ị na ha anọ na timing na-abala gị n'ime because ọ ebe a mụrụ gị itola nụkwa ka ndị ọzọ na-akụ ya so nwere ka a na-akụ gbam a na-agụ lift up your heads o ye gates of the Lord ịhụ na the timing gị na anụtị na-akụ ya enweghị gị eme ka ị nọkọta gị kụwa ya faster ọkwa ma the music ọ haịrị tempo ịdị egwu gbagotekwa ọsọ gị werekwa your common sense ma na egwu agbagotele gị gbagotekwa aka gị na bell ahụ so taa ka egwu m si bido so mgbe o bidoro taa ma akụgide ya anụkọta nsị ka dịka asị mmadụ nwụ a na-eto na ihe ma na-etokwa nna sị anyị na ọ ga-adịkwa maka mmụtakwa otu esi akụ akpa mgbada na akpa mgbada ha ọ na-adị 4 set enwere skata nwee single nwee supporter then nwee bass drum so na-ebidogide from ke skata because skata wụ onye na-akụ ihe masịrị ya ị ga na-askata na-akụ feelings so and ọ na-atọ m ụtọ too much na-ebido na nke ahụ bịa lewe onye na-akụ ya anya then meanwhile my elder brother bụkwa na professional na-akụ ya as of then so mgbe kama na-ele ya ọ bịakwa na ya ọbịa na-arụ ya n'ụlọ ma na-ahụkwa ka o si arụ ya ọ bịa na-emekwa rehearsal m na-ahụkwa ka o si eme rehearsal na-amụta so automatically I will not even tell you because that my brother resist me from playing music because then mgbe anyị na-eto during the 90s our parents na-efili na onye kụwa egwu ma ọ gbawa football na ọ ga-awụ agavu so ise ka ime ihe o mere mgbe a na-asị gị come on gaa see efere gam so but ị ga-emekwa isi ike gị bịa nyerokwa ya bịa na-amụkwa so at the time ya eme travel around 94 ya dịka mgbe ba nweta freedom na-ebidozie emewazie ihe masịrị m n'ime music but my mother achọghị iji ntị anụ ya so but m nwee ike na-eme ya privately otu aka m si bịa kụtụwa mgbada kụtụwa skata ahụ mbịa chọọchị mgbe ụfọdụ ya onye na-akụ ya my brother one professional na-emela travel pụọ from Aba ndị ọzọ na-akụzi ya na-ama na-ejikwa so one day m abịa chọọchị asị ya onye na-akụ ya abịabe chọọchị ma gbara bịa ebe dị tin buru ya na chọọchị kụọ imetu m kwere ndị mmadụ abịa onye ọbụla ebido onye nwe m thumbs up na-enye akụwara m aka and nwere one guy na-agụ egwu na chọọchị anyị that time the guy dị very good and the guy dị mean ọ na-ekwu ka ụmụaka bịa na bandstand ọ na-eristrịtị ụmụaka bụ mụ adịstọb omekwa ọchọ m ebe a mechi n'azụ ụlọ gbaba ọchọ m n'ihu ban mechi n'azụ ban ịma nọ m dị obere too much mgbe ụfọdụ mechi n'okpuru oche rịba so the guy ọ na-fight m but that day m bịazibịa mee ife onye nwa na-abata hụzi m ka m na-eme ya dị surprise ka nye emechakwa bara m basị m come on this other thing mana ndị mma na ndị kwaya na-ahụ m alike go m si nne ma na-enye m thumbs up ma na-akụ ya that day ma akwụchikwa ya bewa akwa pụwa outside ndị fara aka chịkwa m obi si m don't worry na onye a will never stop my shine and onye a na-eme ya aha ya onye dịka Chipita aha band ya now he's still a musician today and he has a music group that is called Dignified and he's doing well but now we are very good friends now I will very very good friends now but then all come my ndo to my elder brother so ọ tọkwara m atọ ọfụma but today na me na ya akụgokwa egwu several times so but this is what I passed through mgbe m na-ebilite then at the time m bịaba ba secondary school so I lost everything akụzikwa m ya then
and then before my secondary school mgbe a na-eme church program aga church program m na-eso ha agakwa church program gakwa hụ opportunity ma bịa kụcharatụkwa the tin ịma nnọọ ihe mmadụ nwere passion n'ime but members of school abịa deprive from everything ma pụọ from Aba then garukwa na school luckily ya na secondary school mba na na-eme music n'ime ya ma bakwa join ya music department na school na federal school because ezigbo school ka m gụrụ na secondary school. Federal school where? Federal school FGC Port Harcourt nke nọ na Rumoko opposite Amphibious Brigade Army. Okay. So bakwa ba music department sorokwa ha na-eme music na school and I was doing well because ọ nọ in me. Eme mbịa buru bass guitar onye na-akpọ bass guitar senior student nọ na music school abịa kụziwere m kesa akpọ bass mbịa mụta kesa akpọ bass mụta na-akpọ bass obere na-epik ya bass guitar but then I wasn't perfect at all but m na-emesata ya ka obere megide bịa gụọ 3 years na school bịa lọtazi holiday but by then school ewerego isi m wepụchazi all my mind and my feelings na ihe gbasara maka music but m bataziri Aba ebe 2000 mbịa hụzie na ụmụaka m na ha so too na ha agbala speed ma ndị na-akpọcha ma keyboard ma ndị na-akpọ gita masị ha onye nwa na m nọ na-egbu oge since na ihe anọ m n'ime since that's m say ihe go ụra since njọ ka otu nshi bido onye ka ọzọ wụkwa n'oke enyi m a na-akpọ Izuchukwu Ogunedo ya sị na nwanne ya nwoke his elder brother kụziri ya and gwọchakwara m otu o si gabiga ije na even no ya mfọt na ya nwa chọdị ime music because ọ ma bọọlụ agba mana afọ ọsọ ya ka ọ bịa mgbe m hụrụ ya the thing na-adị m ọ na-eme ndị ugwu a na-ama m ka ndị ugwu a si eme because m ga-abịa to this standard but ya m na-akọgide na dịka ihe mere before by then instead mụ ga-adị jealous na onye akwa my age mate ndị anyị na-asoto na-akpụ instead of me to jealous him I was so proud of him then that ọ dịka ọ challenge to me obi mana sị m lee ya ọ ndị otu gị lee ya and you cannot do anything ma la routine na-ewute m kemgbe ahụ m hụchara ya the guy all the short too much that na bass guitar ka ya ogologo mana ọ na-akpọ bass guitar na chọọchị niile na-awụli elu a na-ele ya eme ya onye ọbụla na-enye ya respect as in ụdịka respect ọ na-akọmandị ma sị ya so music can actually give somebody this kind of respect ma sị mba m ga-afụ isi ya ma pụọ njem bido chewa otu m si amụ music ma emechakwa laghachikwa school bịa dizi serious with the music department na school bịa na amụchibe aza ahụ ike mụchigide ya iko then luckily for me ma bịa graduate agbana ele m WAEC na FGC Port Harcourt maka mgbe anyị gara school emegidere ihe esiri ike na family ma ego school fees anaghị apụta a na-ebi m na boarding house ego nri ego pocket money enwe nke a na-enye uzi m lọta n'ụlọ edichi ike hụ ego 1 packet of sugar azịga ma anaghị enye m ego azịga m sugar then achibitu m garị si m kpọrọ ga school ihe my parents nwere ike imewe afford as of then m nọ at the verge of will I education now is he working or is he not working mana ofebasị gbalịa mere ihe nọ n'ime ya ma gbalịkwa na-eme ihe nọ n'ime ya till nye euro time of ile WAEC and na federal a na-achụ mmadụ mgbe anyị gara federal school a na-achụ mmadụ maka school fees based on na mgba nka Nigeria dị mma and the reason eji na-eme ya federal government nyere order that na federal schools achụkwala any of their students maka school fees so that because enwere ndị sifcha from Togo ma Cotonou ma Cameroon dute ụmụ ha na federal FGC Port Harcourt na Nigeria then so ịchụpụkwana nwa m parents ya gbalịrị nye ego moto ya bịa school and parents ya laghachawala Cotonou ma Togo enwezikwana ihe mere ya na Port Harcourt na ma ụmụaka dị ịgba ma ọ dewela a convert ya ba mụ ya na court ma onye ga zuo ya ka ihe school federal government ga-akọrọ parents onye asị ya na ihe nwa ya mere so the thing ma na-achụ mmadụ maka school fees mana a ga-enye gị punishment ga-ahụ that na ị ga na parents next term nwe ka parents is ba visit gị ji nje aha maka school fees mana enwere lot of us na-akwụ the school fees so at the end of the year due to nwa abanwụ ma kpọrọ onwe m brain kwụsịzi na disturb my parents because amata m na ọ dịghị wụ na ọ dịghị so I had to manage na-agụ dị akwụkwọ mgbe o ruzi oge a ga-eje ele WAEC and funny enough I go m SS3 yes I go m SS3 na school I drop m out na either ending of SS1 or SS2
first term ma drop pụta bịa gacha obere lesson na Aba then register WAEC bịa lee WAEC lee my first WAEC ma enwetaghị m some because all science ka m na-eme enwetaghị m some course m bịa larịa second one okay m bịa relax another years na-aga then bịa larịkwa another WAEC again bịa nwụcha those course m na-enwetazi then werezie ya pursuewazie ka m baa university na-achụkwa ma polytechnic ma ihe ndị ọzọ chọta okay lee jam bụ ugboro abụọ one ahụ m result nke m lere the first one the second one I did not make it na the second jam emeke m ya so ya dị ka ike ọgwụla m asị ka aga gbaa distant education apụta there na-eso ndị ga-erita distant education anyị ebido gụwa ka a na-achọ ime anyị nwanyị ruo sef anyị na-ebido ogbugo oge gọọmenti ashọtụkwa ya down so onye ọbụla ga-aga na campus na enweghị dịka satellite outreach so education abịa na-adị m ka na ihe a ga-ebu aka so my mother mgbe na force na-eme na a ga-agarịrị school asị m ihe anyị na-eme na normally ọ na school ga-awụ ọkụ and eji m ego eji aga lesson my family jikwa na ego eji sponsor m ịga lesson m sa and by then akọtụọla m egwu obere because m lọtara mpụta from secondary school ma gawazie church meet zeda my friend ahụ na-akpọ biz meet elder brother ya nsị na mụ chọrọ ịmụ instrument ya sị na ndị si ekwuru maka m fix rehearsal na church ma eso m na one of the serious student na-abịa rehearsal and ọ na-ọkarị night rehearsal anyị ebido mewe ya anyị buru ibu the first time I bịara rehearsal m bịara iburu ihe m na-akọ na challenges ndị m nwechara the first time I bịara rehearsal ihe nọ m n'obi m chọrọ ịmụ gita anyị abịa ka m ga-aga ma buru gita acoustic gita ka m kpọọ onye chọkwara ịmụ keyboard nụ na-ekwu na ọ ga-amụ abịazi hapụzi keyboard bịa soro ka m drag wa the gita masị the guy nakwa ekwuchara ihe onye ọbụla ga-amụ ma iru na emepela ọfịs ebe a ga-eme rehearsal ka ị bịa na ime na ya na-adịra gị gita ahụ iwe m that na mino ya anyị gara ịlụ ọgụ ofobia sị m hapụ onye a ọ nọ gita ka ọ chọrọ ịkpọ ya kpọwa and ihe ọzọ m ji chọọ ịkpọ gita ahụ naanị wụ na ndị chọrọ ịmụ gita ebughị ibu bọsa a na-agwa ha na gita na-ara ahụ na mmụta so ụbọchị ndị na-amụ keyboard line up ha ruchakwara 20 or 15 ndị chọrọ ịmụ keyboard ma ụmụ nwaanyị ụmụ nwoke so m bịasị ifo ihe a ga-eru na tọn m ma emewe ya ọ ga-ara ahụ so but mmụọ na onye masị na m hapụrụ ya gita na m gaa na keyboard ma hapụrụ ya dizie ka onye eriri eri ma ga na dizie n'ebe ndị keyboard nọ mgbe o jiri tọn m ka akụziri m keyboard ndị mụchara before me ehie n'ụra abalị ozi early morning ka o ru tọn m mana the coach based on na the guy like otum she because I've always been a quiet person a woman na like trouble I'm a very quiet person in nature when I like ihe dị coordinated so the guy can win the osem n'ike agwụla ya ba kụziri m mana ọ kụziri m fa etu si kụziri ndị ọzọ mana obere ahụ kụziri m ka ọ gara n'ehihie ụra before onye tete in the morning mgbe chi bịa bọchaa ka onye ọbụla tetecha n'ala ya nwee tete akpọọla m ihe ahụ kụziri m kpọfere kpọkwa ma nke ọ kụziri ndị ọzọ kụziri ọ na-akụziri m ifu mkpọfere ya na-achọ na-akpọkọ ma ihe ndị m na-akpọkọ ma ihe ọzọ m nụgakwa ndị ọzọ na-akpọ ihe ndị ọ na-akpọka ya na-anụ ya bilite n'ụra na-anụ the sound mgbe ọ bezebe m nọ ma wepụ aka ya sị m mba na mkpọ ihe m na-akpọ m na-atọkwa ụjọ as coach m si ya mkpọ ya sị m okay ya sị na ga-abịakarị haza next week Thursday because ọ once in a week m si ya na m ga-abịa na show ma abịakarị haza mana by then m na-amụ keyboard ahụ akọwala m akpọ mgbada ọfụma so enwecha ndị anyị ha na-esi aga show maka akpọ mgbada na pararacha with trumpet so anyị gakwa ma akụ ede na m kụrụ skata m mecha bịa na-akụ ọfụma na-akụ ma sọpọt ọfụma bịa dịka m bịa na-agbagote na level na-awụ prọfeshọnal that na a na-achọzi m achọ ebe ka ebukucha m enye m ọrụ buru ibu ma anyị na-aga ma beri ya ọrụ anyị na-akarị ya akarị ebe mmadụ nwụrụ beri ala ga-akụ ọkụ ugbo mmadụ ma onye nwụrụ anwụ akụlite ya n'ọnwụ ịma nnọọ maka ugbo mmadụ ịma na-akụ egwu ndị mmadụ na-agba pararacha a na-egbu trumpet nke na-atọkwa ụtọ n'ebe a na-akụ ị ga-agbarịrị egwu so at the end of the day ma abịachi na trumpet ahụ bịa welisilatawa aka na pararacha na ịkụ akpa mgbada bịa mụwazie keyboard so ihe m na-eme nga show akpa mgbada m kụta ego m bịa rehearsal every Thursday ma ga-gotere my boss malt na akwa were ya bịa nye ya si ya
bọs ka o were n'ụtarị ọnụ ya sị na and bọs mgba njikwa ego mana ihe m na-eme mgbe ya sị na this guy dị ka ọ ga-amụta egwu so obi abịa tọọ ya ụtọ ya abịa focus on me uche ya abịa dị ebe m na ọfụma apart from rehearsal abịa na Sunday service ka ọ na-akpọ egwu ya sị na m bịa ịbọ na m bịa lewe ya anya and m na-ele m na-adị siro m bịa ma dị ya n'akụ ma na-awọ chụta ka esi e progress na keyboard ya ga-agwa our general coach our band leader si ya na onye a na m dị ka onye ga-amụta egwu na ka etire m anya ọfụma na m dị na brain m dị very sharp na ọ dị ka m ga-amụta egwu so abatizere m anya so ogbugo oge anọkọta abịa Sunday service asị m bịa bụ ụzọ bido kpọwa keyboard na chọọchị ọmụa ga-ebidogodi Sunday service mana mgbe ahụ m ga na-akpọ naanị vamping onye ọzọ a na-eme solo kọsa amụtaghị esi eme solo mgbe ahụ so etin na-ewutekwa m duto the ọnọ m n'obi ya na adị m kemgbe osi m ga-amụta esi eme solo na keyboard obere a na-eme amụwa all the keys megide at the time maybe the mewa solo at the time maybe the kpọọ ezigbo keyboard at the time ma abịa wọ professional at the time ndị aside asaba notice some bido gawa side show apart from church na-akpọzi keyboard na aba na-akpọ m show anyị gaa nka gaa wedding ga ebe a at the time ife na keyboard abala m n'ọbara ka m baa na instrument ọzọ ma emechazi lachkwa back na da gita ahụ nọ m n'obi m chọbụkwara ịkpọ gaa mụ but m chọpụtazi na mgbe m gazi gemu gita ahụ ọ bịa dịrị m very easy just onye kụziri m ya sef just one day ka just go jim ka isi ma mụọ ya na first strings na second strings ya ba gosi m that second strings gosicha m all the keys obere ma mụọ ya then me were ego m kụtara na-akpọ mgbada na keyboard ma agaga go gita acoustic na-emere onwe m rehearsal obere oge uru the 3 months mebido kpọwa gita kpọwa na church then at the end of that year ma agawakwa show akpọwa m show gita ka m bịa kpọọ gita na show then before the next year yeah within 3 years ka m ji mụọ 3 instrument the next year me tikwa ya na bass guitar m tụọkwa ya obere dute nwere my friend mgbe ahụ na-akpọ awudu ọ na-akpọ bass and ọ na-akpọ ọfụma mana problem o nwere mgbe ahụ na onweghị ntị egwu mana aka ya ishieli ike na bass ọ na-akpọ bass line ọfụma ihe ọbụla bass ma reggae nwe ihe ọbụla bass line na ọga ya kụziri ya ọ ma akpọ ya mana ịkpọta ya na stage a na-akụ egwu gosi ya kpọọ egwu onweghị ntị egwu ọ maghị progression so egwu nwere ike nọdị na afa ya nwa nọ na do nọdị na so ihe a music terminology ka m na-use so this was the challenge the boy had so me na the boy emezi trade by barter because mụ nwere ntị egwu ntị mepere emepe wee so m bịa kụziwere ya progression otu esi amata progression even ma egwu ọ na-anụghị before bịa kụziwere otu esi ịnụ egwu gị mara otu gị follow the egwu gaa na-progress from one chord to another ka ị na-ama so ya nwa dị happy ka m na-akụziri ya na-akụziri m that bass anyị mee trade by barter of instrument of music so ọ kụziri m bass m kụziri ya progression otu aka m si mụta onye onye kụziri m bass then that my friend is m hụrụ ginjara my spirit na-akpọbụ bass later after m dekpọwazie bass because I like m ka o si akpọ bass ma aga meetizie ya ma akpọwala m bass meetizie sị na m chọzie na m likere aka bass ya na onye maka m chọzie ịmụ n'aka ya mena ya bịa wụọ bịa dizie more closer na-agakọzi egwu together bịa wụọ tight friend ahụ anyị gidere ya for year anyị ka kwọ ya ruo today wuzie best friend onye na-amara na mena ya wụ ezigbo oyi aha ya wụ Izuchukwu Ogunedo Ayodele then that was how we now start teaming up at a time in my life ka m gbajuru dọrọ mgbe ha kpọọla m bass kpọọcha guitar that was around 2003 ya dịka enwe ihe na-agazi aga enwe ma show akpọ gị show church every Sunday ị ga-akwọ mgbe ụfọdụ pastor sị gị this is the work of God, God will bless you o so na ihe ndị m ga-ekwukwa today mgbe oge ya ruru gị na pastor mgbe ụfọdụ iwe gị lụọ ọgụ gị baa mba gị mee so ma ahụ na ihe a dịka level line nọ na music a ọ dịka music enwe feature ya onwe feature na this thing so at the time ma agaghị achọ ọrụ ebe m ga na-arụ ọrụ bịa woman abịa kpọọ m na mbịa Managerial Business Center ebe a na-ere phone na-eme call ma a na-use Nokia 3310 eme call call center ma abịa na-eme call a minute mgba 40 naira I think ma na-eme call bịa na-eme ọfụma ndị mmadụ abịa like ya m na-abịa na my shop eme call until emegidekwa mgbe nwee challenges the woman abịa hachicha nnọọ that business center mezicha anya mechaa package cha the business ọfụma
the man asị m na business anọ mụ aga manage ya na ya nwa ga-alaghachikwa London ebe o beziri so gwacha m ịma nnọọ ihe niile adịcha oke mebido before Duman eme travel ga London ụmụ ya alọta holiday from school ụmụ ya nọ boarding school ụmụ ya ebido bịa zuo m oshi mmechi akaụntụ wela ihe na shop wele ego na shop ma wela ma extra kaadị m na-erebe ụmụ ya were kaadị recharge na phone ha na-ezukwa mma ha oshi then zuo ihe ebu m ya Duman abịa mewa ma accuse ruo ndị Duman mewa accuse na m ezugbole ya n'ime nnọọ ụmụ ya na-ezukwa ihe abịa sọpọtụ mma ha nọ na nwa onye oshi na mgbo na mmanya na nwa onye oshi na nkamika na nke and Duman like him too much because Duman kwa onye chọọchị anyị Duman asa na ọha si na ọ wash na ọ trust m too much so that day anyị eme that day na m mechiri akaụntụ m ka m laa somebody abịa sị na ọ chọrọ igo kaadị ịda kaadị 3,000 that night m sị mba because I'm a businessman kemgbe ụwa I like business I like ịgbata ego ịgba mbọ kpata ego na-atọ m ụtọ masị mba ọ bụrụ ịhapụ onye a ihe a business ka m ree ka m regodi dị agbata emechiela m akaụntụ mee total ihe niile m rere that day so ma narazi onye ahụ ego ahụ o wetere esikwa ya kaadị bịazie na ledger the next day ledger m kretere ga dezie the thing asị m bido for the next day so mgbe Duman na-echekizi ma akwụkwọ ya ahụ ebe edere total uche ọ sapezi ọhụụ that date ahụ filize na that date ahụ ebe ahụ cheki nọ ebe ahụ ka rekọdụ endịrị and the extra kaadị o ji n'aka wite ego m retere a na-akọrespọndụ ya ego na-eme isizi nwaanyị akpọọ m muti mba na nwa onye ochi anịm onye ọbụla na-atụzi m aka na m na-ezu ochi the thing onye anyị mana onye a na-ebu ebubo uche ya ga-adị ya so the thing emeze m obi m enwezi m the wisdom ịbịa sị ka m gagodi tru na akwụkwọ ahụ ndị ma enwede chọrọ isi m Duman ejide waya baa m ime ọ bara m ime witi onye ohi so ihe m na-eme ka m zọrọgodo onwe m from onye ohi a na-akpọ m uche m agbazi na ịbịa otu aka mbi ozi akwa ịma nnọọ m sa na akwụkwọ m nwe na parents m ejikwa oshi mara m na azụkwa ya si ndị oshi na defend myself at the time second daughter Duman abi third daughter ya nke ahụ ka m na ya dị na mma nke ahụ azụrụ ya ọfụma the girl abịa kpọọ m si m na mbịa na-abịa ya jụọ m na ngwa eziokwu nakwa mana m na ya dị na mma because onye na-adị enye m lunch na mbịa ọrụ ya sị m na m zuru oshi ego m ma masị na m ezugo oshi na ụmụ onye oshi na m na-adụrụ ishi wit anything ọbụla chọka nwere jọra ishi the girl asị m oke ya mi na ya esozi na-atụ alụ ta ga-eshi mana that's correct adị mana otu a ga-eshi eme the thing the girl asị m na akwụkwọ ma m ji mecha na m eche ekele dị akwụkwọ masị ya mba na sinsi m bịara na onye ọbụla just n'ọfọla ka atụazi m okwute asonye ya sị na m werogide akwa m chegodi were aka m cheki chanel akwụkwọ m mana dị akwụkwọ bido n'isi na-echeki ihe niile m na-ere nke ọbụla m cheki ya m kọrespọnd ya ihe niile m cheki oruzie na nke ikpeazụ m echeki ya eti na kọrespọnd kwa m ana m echefuzie na erere m ahịa ikpeazụ emechazi m bịa sapeji akwa mbidokwa n'isi ebe m sapeziri ya akwa ebe m sapeziri na laja that day ahụ anyị nọ which is the day m kwesịrị ibidokwa ahịa ọzọ eji kpọọ m onye ochi ma ahụ ebe rekọdụrụ ego 3,000 na mbịaba agwazi dị masị ya na ụlọ enu ebe rekọdụrụ ihe a and the money nọ with them already mana ọzọ a na-efe na ego m na-ezuzi mere m ji enwere excess na m ezuolu because anaghị ebula m na m na-ezu ochi since otu ka m si correspond chazie akwụkwọ na rekọdụ m niile Duman ahụ onye ọbụla ahụ na edit that extra money eji na-ebu m na m na-ezu ochi since because m na-agwa Duman na ụmụ ya na-ezu kaadị m mana enweghị ọ ga-eme ụmụ ya n'ihu ma ọ na-abara ha mba ma m mana m rịpọtụ ọgwa ya sị m oke mana the case ọ ga-ebupụta ya again mana nke a rụzie na ton ma sị na ngwale na enwere excesses so which means m na-akpa ego since and I didn't notice it mgbe m notice m na-egosi Duman ụmụ ya niile onye ọbụla ajụ oyi asụwazi m sorry ịma ọ na-eme onye eboro oshi emechaa ahụ na ọwụzi ya zuru doshi ọ na-agụ akwa wee akwa agụwazi mapụzie na their house gaza side ga bịa akwa bijucha akwa afọ ma echewe ndụ m si ka ihe m ga-eme na ihe siri ike na street egwu a na-akụ onwe ha ahụ ga na-egwu ndị pastọ eme ịma nnọọ ndị nwunye na-akpọgasa ijọ ọrụ anyị si ka ebe were na amaneji onwe gị na nsogbu a na-ebogoshi ene ha ndị nwe na enemi ụmụaka na-abịa ezugo oshi fibasị nkwụsị dị ọrụ at least Chineke ga-achọkwa ihe ọzọ ma bịa kwụsị dị ọwa Duman na m akwụsịla after m rụrụ ya for 1 week Duman na-ayọ m biko na m kọntinu masị ya mba achọzi m ero emekwa Duman eji esizikwa my money for that month
ma hapụkwara ya o sizire in a way that na m ga-abịa for the money, then from there ka ọ yọkwa m biko ma hapụchara the money. That was how I stopped working. And that was the first and last time m rụrụ mmadụ ọrụ a na-akwụ ụgwọ monthly. Before because I wanted to jump your story before Ibaizen and music proper, how you started playing one live band. Actually, let's go there. But before then, a man whether me get online something that has cherubim and seraphic touch. At least some people book on you kuna say because I na what different people and different man whether anyway ego. So man whether me get something that that has to do with unukunu for say hey so something like that. Because actually this our interview go musical and quite too boring. Okay, all the okay. Yeah, something that can actually I've been a good cherubim here, Jimana and Hana call seraphic. And they'll talk Ganaga. And I'm here. Then give you a razor over Kanye toya, 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 toya. Onye wanye lorolo manowa toya. Kanye toya, 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 toya. Toya, toya, toya. Onye wanye lorolo manowa toya. Onye wanye lorolo manowa. Onye wanye lorolo manowa. Choro bisalilo. Ale Hosanna. Mbido kowe egwu ata gị ma na a ga-agbagide kwụsị ntị ya baya na aba spirit na right mba m n'ime na mebido egwu ọma ziwe gị ozi zikwa m ka mmalụ ma ọgba ga-ezipụta m n'aka ndị nji ụgwọ ọzọ onye nji ụgwọ afụ ego ga-akwụ ya dị ụgwọ. So gwa anyị ka isi wee bazie into one man. Actually, this is the last story of my life. Nkodebere ya. Oh, nice. That is where it ends. Then from here, me pụọ gaa n'ọrụ onwe m. With the period of time nọziri onwe m na-achịkọ onwe m ọnụ na-eme rehearsal na-build myself, I met my old friend, childhood friend. Me na ahụ for a very long time. Ma ahụ ya, the day m hụrụ ya azịcha m ihe, ịma nnọọ na-eme ka onye na-eri ego, ya dị ka ego na-abata ya n'aka. Mkpọ ya si ya, ọ dị ka ị na-emezọ. Ya sị na ịma nnọọ ya na-eme nnọọ odogwu. Ya sị na enwere band ọ na-akụzi egwu na enwere one man ya na-akụzi, the man dịkwa good na the man mere nke you know. And before then, we meet this boy because some jump. Then we got to go some hotels. We got to go coach egwu na ebilite apụta. Ndị meet go man, then akọ aprewa, then akọ high life, ana akpa aprewa, mgbe na aba. Then akọ Ghana. Me na ha meet go, ma akọtukwa egwu with them. Mbịa hụ na level me na ndị ha ma achibe. You know, ha kam wee but esotula m ha kụtụrụ ha ọkpọkọrọ na awọ. So m sị mba anyị need mega build onwe because m na like ebe m na-apụta ka m dị ka ọkụ ka m na-enwoke ihe. So m agakwa rehearsal la defense. So m jam zo sit o start kpọrọ me introduce to this Ghana man na-akpọ Charlie Issa. So by then I'm already a multi-instrumentalist. So the man anabata m. Jọọ ihe m na-akpọ ngwa ihe ndị m na-akpọ ya sị m oke me na the man esoro gaa ebe ọ na-akụ egwu dide o nwere egwu nye m invite anyị abịa ma wọchị anyị akụ egwu na m ahụ na eduke egwu the man na-akụ akwụkwọ eduke egwu ndị anyị na-akụ sensi na aba na egwu ya dịkwa different ma sị ha eduke egwu a ga-amụtakwa ya amụta ndị ahụ na ihe ndị a na-akpọ na-aba sensi dịka anyị na-egwu egwuregwu ọ dịka ihe anyị na-akpọ dịka anyị na-akpọ lokal onye ka nọzi na foreign level even ma keyboard ọ na-akpọ onye man na-akpọkwa keyboard and ọ na-eme one man band na-akụkwa full band.
Mgbe ahụ na onye a agala far. So the man abịa, that was 2006. The man abịa n'ime nweta ọrụ na Crunchies fast food that onye ọbụla ma today. Ọmụ the first musician kụrụ egwu na Crunchies fast food about 2006. Onye ọbụla maka Crunchies ọfụma will testify, or if you go and verify, you confirm, which is owned by Mazi Jude. Yana one of them man akpọ Mr. Ejiogu, but he's late now, with one woman akpọ Madam Moka. These are the managing directors. And when then them na from that now when they might not recognize me, they might not know me now, because here they go anya omere. So the first time I met Perea, I was one man band. He made the Crunchies. By then, that my friend that made me introduce Akpo go key on a go one man band already. That can she made me introduce Kuzere one man band. So me and that my friend, yeah, Gbam Kusi Akboya. And based on more onye the talented and the emuta ihe na arama ahụ. So immediately I go sing one or two. Ma mutakwa immediately. Then ya gwazo ogama nka me na ya abụọ war team na akụkọzi together. Ogama grant ya me na ya abụọ. Anyị bido contract na that Crunchies na akụ egwu every Sunday from 12 p.m. to 6 p.m. My life will change obere. My music life and music standard I be change obere. Without kamshi na eme ya. Mana apart from that Crunchies, mpatakwa na the world, because when me treat that man, all the can into another world of music. Mana mpatakwa na normal world, which is nda area ndị aba, because I wanna na akpa ndị na pattern egwu na akọ na akpa ya area. And he that put the egwu area na egwu na like egwu ọsọ. And na aba, because I'm na check on our history. Maka ndị na-eti egwu ka ha mụtawa history. Maka ndị na area. Ndị ụfọdụ amaghị the reason eji akpọ ọsọ mmiri abịa sị ka anyị kọọ egwu arịarịa wee egwu na-agba ọsọ na-aga fast. Anyị eji kpọọ ya arịarịa wụ enwere arịarịa international market nọ n'Aba. Ndị na-azụ ahịa na arịarịa international market ahụ ndị Aba maka isi azụ ahịa hoo ha early more as early as 6 o'clock. Ịpụta na Samek, pụta na power line, ị ga-ahụ ndị na-abịa arịa, ndị nwere shop na-abịa ahịa. Onye ọbụla na-aga ije ọgụ na mgba ọsọ onye ọbụla ọsọ ụtaka onye ọbụla na-esi aga ahịa arịa. Ọ na-aga ụdị ije very fast. Ga-ehụ ndị na-agba ọsọ ka aga mepe shop, because ndị Aba laikiri business, ha laikiri ịzụ ahịa wee. So anyị nwa na-akụzi egwu ahụ akpọwazi dị egwu arịarịa. Ha ejikpọ ya arịarịa maka ụta ahụ onye ndị ọbụla na-aga arịarịa na-eme ọsọ ngwa ọsụsọ a na-agba ka aga mepe shop. So akụwazi egwu anyị kụwa gospel, because the music we play there is still gospel music. Mana abịaza na-akpọ nke anyị arịarịa due na ọ na-adịkarị in this form of beat na otu egwu asị na-aga na mbịa ti ya tempo ya na gbagide asị gị arịarịa ya na-agbago the more na-agbago onye ọkwa arịarịa anyị na due to fast ya the fastness of the tempo. So that was how the word arịarịa came up in the music industry in Aba precisely. Now also collectala around the nation. So mpatakwa mabịa akụkọ egwu arịarịa me na ọga meet ma akụkwa ma ọga m na-akụ high life ma blues, and the high life ya dị very unique. And egwu ndị na-akụsa dị unique. Egwu Ramblers Dance Band, E.T. Mensah, Joe Mensah, this late Jim Resloxin, a lot of them, a lot of old musicians. Then I've been a old reggaes, and blues. The man na-akụ ezigbo egwu ya na nwunye ya na-ese agụkọ egwu, which is Lady Caro, Charlie Man and Lady Caro. These are the two husband and wife na-agụ ajọ egwu. Nwunye ya kwan based in all this Miriam Makeba song, onye ka onwe na-abịa na Nigeria with foreign blues and so ha na-eti ezigbo egwu, ha na-eti egwu ike. So I love the band because even mgbe m na-etote I like music, but the music m like awụrọkwanụ arịarịa anyị na-akụ n'Aba. I like foreign music, but I'm not expensive to learn. So when I met the man, he launched me into what I have been craving for when I was young. So I embraced him without anything, without listening to anybody. Then I worked with him from that 2006 to 2009. But before this 2006 to 2009, by the grace of God, I toured almost around the nation. At least emetrum Wazobia. Esim n'aka Chale Esa gazuo mba Wazobia. What I mean by Wazobia?
Wa, Zo, Bia, that's Igbo, Hausa, and Yoruba. Yes. Only one nature travel to all those places with some other places like Bayelsa, Port Harcourt, Benue State, Makurdi, Abuja, Ebonyi State, Enugu State, Lagos, Imo, Calabar, Akwa Ibom. I've entered all these states. Kedu ka isi wee bịa Anambra then bases in Anambra? Then Anambra was the last place in Biara. Then when I came to Anambra, I was in Ebonyi State, Imo State. Because it's from Cross River State. Then in Cross River State, I na Kwegu na NAF Club na Cross River State. That's na Calabar precisely. Na Mariano San Road. Then we a club, Nigerian Air Force Club. Then I manage and then I net. So Ogam with a contract, we deal with Ananet that they took him around anywhere Hana manage or Hanwere shows, both with Nigerian. He also has a contract with Nigerian Breweries, even Naba. Then we play in Nigerian Breweries every Tuesday evening. So I explore with that man. I explore and I enter. He exposed me to real music. That na ndị min ha nọ n'Aba. Mbịa tụọ ha gap m tụrụ ha dịka nga iji okwu shi Aba gawa ihe dịka Equatorial Guinea. Ya gap m tụrụ ndị min ha so bido egwu n'Aba m tụọ ha gap na dịka nga iji okwu shi Aba gawazi Equatorial Guinea. Otu aka m shi wọsa ihe niile o ma guitar, ma bass guitar, ma every other thing ma eme na music, face zenani na keyboard. And then I started singing. I started singing on the microphone 2006. I was never a singer. And it was this man that pushed me into singing. That he must sing because I was backing up that guy. When I play keyboard, I'll go my back here. And I was forced to back up. I was never a singer. But from backing up, I started learning some songs from him. Then on my own, I remember then, my guy no learn a Calabar. I suffered. I actually strive myself to become who I am today. In hall for some days, some months. In him na hotel room, na hotel room, na hall. Even in event na NAF club. Blue keyboard, gonna rehearsal every night. But I knew I would be like this today. Even now, today, I know that I have already seen my future, and I know I will be there because I'm actually working towards that. Because then, before now, I worked towards coming to this level. I was working towards it, and it worked out for me. Then, it was something has to be the band then, but they left hand up on the road based on maybe one day like they go too much, when they go Tige first, a lot of things was happening. Then, by the grace of God, to cut some things off, me and Ogama were comfortably until 2009. My mom got Kelea. By then, they saved tell them some money, go speaker, go amp, go. You borrow your mom as a souvenir, as in each sacrifice your mom to him. My mom got as my mother, go help or to show gratitude. Okay. Yes, to appreciate him for training me musically. And by then, me and my mom about go war, but now we am gonna be based on nam guy Jerry school, nam guy Itiegu. But the turnaround was that nam be about Tiwezi ego apatatu na the ego. Yes. I start handling things, affairs of the family too. Na help the na supporting of the family. My mama be akwụkwọ na ọbara uru. Then ya be support to ze muche ya be dewakwa ya ebe m no. Ya be nyezem her support in the music. Okay. So anya ga kelecha ogam ni ama ogam agozikwa m sim na ga dịrị m na mma. They made from last contract o nyere m na Heritage Hotel na Ikom bịazie Ebonyi State bịa kwụ ụgwọ ụlọ na Ebonyi State na ebe a na-akpọ Kaliki Road bitu ebe a kutu egwu na Ebonyi State kutu egwu enwekwara one guy na-akpọ The Lamb Band me na ya metụkwara egwu that time nwa ọrụ ya akpọ m ka m bịa gụọrọ ya reggae with some kind of songs, he was a nice guy. Ndị mmadụ ga-amakwa the person aha ya The Lamb Gospel Band in Abakaliki precisely. So I met a lot of people then. Mandem ni chakwara aka ndị na-achọ ịmụtakwa ọma band m nyere aka kụziere ha one of two things. Nyekwa ha beat ha ji na-arụ ọrụ. Then I left Ebonyi State. Bịazie Anambra. Bịa na-arụzi na-arụ ọrụ na Crunches. By then emepego Crunches na Uguta Road Onitsha. Anọkwa mụ kwuru egwu dide emepere ya. That was 2007. Opposite Chobi Bazo house. Yes, exactly. So ụmụ mepere ide kutu egwu there for some months mgbe emepere ọfụrụ.
Then the manager na manage there as of that 2010. M bịara Anambra 2009 December. Bịa meet the manager si ya na o rejiela n'ime ndụ m na enwere enyemaka ọ ga-enyere m, ya sị m oke na ihe ọ ga-emere m agwụla mụ ebe na-akụrụ ya egwu, but kama na m ga na-enye ya commission na ọkwụọ m ụgwọ, you understand. Then I'm gonna achọziri ya something because ụgwọ na-akwụ m ọwụ onye nwa na-akwụ m, your company na-akwụ m ya, but I render services, he pays me. As of then he pay me 36,000 naira every week. Yes, as of that 2009. Then me enye ya 6,000, jide 30,000. Then onye m na-rent keyboard m na-enye ya 2,000 each day. Then me shide enye ya nye onye ahụ nye onye nwe keyboard 6,000 for 3 days m na-use ya. Then manages the balance for zina the money. So that comes to make it there from that 2009 December. Uruze December, ndị mmadụ aba new him contact. Now my card and my number. Mbia print a card, you know. So, but before this 2009, as of 2007, I created this Harmony Tracks band while I was still working for my Oga. But nke Oga m there's now already a one-man band. Then create a Harmony Tracks band as a full band. And we are all professionals na akụrụ different band. Our drummer na akụrụ onye a na-akpọ Ike Presby, onye kụrụ egwu a unu ma egwu a m na-achọ egwu akpọ ọsọfịa ọtọ mkpọ ọlakwuru onye ịbụ Chineke na-eme mma ọ dịghị onye dịka gị. Onye na-akụrụ ya drums a na-akpọ ya Chima, but to his blessed memory is late. This year, sometime this year. So that was the drummer of this guy Kuregwa. They know one guy na-akpọ Uche Ologo, one great musician na-akpọ Ologo Agbai. Ọnụkwa na NTA Aba during those days. They're all a great musician. He studied music in abroad. The Uche was his lead singer. Then Uche pulled out from Ologo's band. Then when one guy Omoriho, that pulled out from one honorable band like that in Aba then too. He was a keyboardist, Dr. Moriho. Then more pulled from Charlie, which is my boss. Then with one guy na-akpọ Chigozie nwa Fanta na-akpọ B, is all very good. So it was this how the team was. Anyị akụwa Harmony Tracks band. Then due to na mụnwa aga m school, aga m university, but ama m ihe ama m akwụkwọ well. So I had to create, and I learned a lot of things from my boss, both administration and music and a lot of things, because him all the so educated, the Ghana man that trained me. So I learned a lot of things, administration in music and every otherwise. Achọ m bịa gbuo oge bịa kọwa, because m kọwa ije m na egwu gara adịgo too much. So 2009 December launched me into my success in life. It launched me into and I suffered. I was sleeping in that children's department in Aguta Road in Crunchies. Then people now advised me to come to Oka. That was how I came to Anambra State, as in to Oka precisely. I'm already in Anambra State. Yes. Then there's Oka. I went to contract na Echeka's Hotel, which is ebe when a club na Obarumba. Ndobla Maya Gama. If you know, you know those days. So Amwa wena Kwegu na Barumba live band from Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Just 4 days in a week. Maybe I'm at the hotel for 2 years and 6 months. Far back. N'eti egwu na Anambra State. Ebe nka a na-enwe nightlife niile a na-enwe n'Awka. That was where all the nightlife was. Barumba. Maka ndị na-amaghị, ndị ụfọdụ iche nọ na Rose Life, ndị ụfọdụ iche nọ na Ibiza, ndị ụfọdụ iche nọ na Nwokudi, ndị ụfọdụ iche nọ na Fonsoj, ndị ụfọdụ iche nọ na Palace Vadis. I'm on a lot of ndị ụfọdụ iche nọ na Ozone Aroma. Based on mana enweghị ọbụla ma m ebe ọbụla isi mata ma ndị makwa m na Abuja. As of 2010 m bido that contract around November or August. Obi Kubana ha batara. Obi Kubana onye ọbụla ma ha bịara Ọka for Iberia na Amansi. Enwere one guy na-akpọ Boboski or one of their friends. So the guy Empire nwụrụ. So onye na-manage Ozone as of then a na-akpọ Udoka, you know. And that Ozone, I heard that it was Asamma, that's the owner, the CEO of Ibiza Group, who was the owner of that Ozone. So the manager then, Udoka, now called me. Nambia, na ga-aga egwu. And ihe m na chiko now, the main purpose of ihe m chọrọ ikwu na this Gbam. Na egwu a, na kọgọ m eziokwu na ọ ga-akwụ m ụgwọ. But na ọ na m gadi ya na m adatọrọ ego, na ọ ga-enye m 20,000. And as of then, him ji aga ọrụ mgbe ahụ o 50,000 iji ga ọrụ. M si mba, and ụdịka ihe ha na m eme ya, ọ wetu ọga m shi zụọ m. Mana m bịara Anambra State, the proposal of it
na-abịa ebe m nọ mgbe ọbụla ndị ọ na-ewe m iwe ma mmadụ bịa kpọọ m na-agwa m ụdịka ihe a ndị na-ewe m iwe n'egwu onye kpọọ m gị sị m na m bịa tie egwu na a ga-etu m ego imebichala ihe niile ịkpọọ m egwu gị sị m na m bịa na Peter Obi ga-abịa na gọvanọ ka ga-abịa na Jizọs Kraịst ga-abịa deputy Jizọs ana m alaiki ya ịchịkpọ m ọrụ kpọọ m ọrụ anyị akpa prize na-abịa ka rụọ ọrụ onwe m ọrụ agwala m onye ga-abịa ma onye na-aga abịa ihe ọzọ na-ekwe m iwe n'ọrụ ịkpọ m ọrụ m gwa gị price gị sị m na onye a na-anakwa na onye a nakwara m na onye ahụ awụ the same because ọ na ị chọrọ onye ahụ ị ga-agawa na nke onye ahụ ga-akpọ ya mana ị chọrọ harmony and ịbịa gị ebe m nọ m agwa gị price m okay so 2010 ahụ ka m jere ọrụ ahụ I have to compromise and follow Udoka and go to that work na Amansi na wakekeeping and that was where I met Maazị Ikem Mazeli, which is my Piman governor of Anambra State. The first time I met him on stage. But then, I'm na-akụ egwu na crunches. Go one day, this surprise from coming in one man band. Yeah, me ego. Everybody was surprised because if I'm not mistaken, I think I'm the first person to bring that woman band in Anambra State in a grand style in Onitsha as of 2007. So when you're this surprise, like how one person gonna go na akpa na ni aka ya na-eme ka computer, So meji chegwu n'abalị na Amansi Obi Kubana ma Asamma ha nọchadia with their cartel. Onwe ka na Obarome, Boboski ha. Eta ka ha niile cartel of big boys ha mgbe anyị tu n'egwu n'abalị mi na my boy na aba akim. So ha sị ka anata nọmba m. Udoka sana Nsụgbadị na m na-etikwa egwu no zone na be ya na Nsụgbadị. Udoka bịasị m n'efu na m afụgo ihe ọ gwara m. na this da na m dị na mapụzi ihe ga-eme after some time Obi Kubana akpọ m na phone na m ga-abịa nwa Abuja bịa tie m si ya why not eme m na ọ dabara m na ya so oke na ọ ga-akpọghachi m mecha ya akpọghachi m si m na nwere ike m si ya na ime na ọ ga-abịa ka anyị kpaa ya akpa n'ọka before ma abịawa ya so oke ọ dị ka nwere ihe ha na-eme ihe ha ji n'ọka uru mgbe ọ ga ya fly abịa ọka don't know nwere ihe ha ji ma maka mụ akụkọ bịa ọka don't know but ihe ma na ọ bịaziri ọka ha akpọọ m ya na ọga m presently na Asamma ya na ihe soro bịa ọka kpọọ m na phone ma bịa ozone I was surprised ma ahụ ha abụọ ha eduru although then I wasn't that surprised because ama m na ọ ga-emecha wụrụ Obi Kubana of today na he was just Obinna ihe egbu then so me na ha eduru yes ọgbọla Yankee anyị akpa otu anyị ga-esi bịa akụ egwu na Abuja kpacha anyị adabara mmiri ya na price ego ole ọ ga na-akwụ m kpacha ego ole ọ ga na-akwụ m everything then he was paying me 150,000 every month that 2010 but I worked for him just for 3 months nwanne mmanya abịa anyịwa m hot and I was making money then ebe a ka m nọ meetie UC nwa GUO transport ọmụ akụrụ egwu na child education nwa ya first issue ya nwunye ya mụọrọ ya na Otako Park na Abuja as of that 2010 ebe a ka m na UC no matter but I lost his contact when I traveled abroad and came back so that was how I played in Kubana in Abuja 2010 I was the first live band that played with Kubana then and I stayed with Kubana here celebrate 1 year that 2010 because I came out 2010 then I learned it was open 2009 that's Kubana so that can change encounter with Obi Kubana and every member of their cartel then with that pressure I got you boy one name ya bịa na-enye m so mụa achọ m ịkparị the man because ndị ha ji ego Obi Kubana so 2010 ọ kpatagokwa ego plate number ya na-ezu the customize maka ndị na-amaghị but o jizi ajọ ego but mgbe ọwụgo ọga is a boss all the cars which are plate number Kuba 1 Kuba 2 Kuba 3 so instead of ịbịa kparị but nye nwa aghọtaghị the reason m ji laa nye nwa na-ewere m because he later called me on phone so na ọ kpọtara m Abuja ma alawa without waiting for him to come back from South Africa because he traveled out of the country there I say I can't stay because Oduka hot oga two boy nwanne ya mom na-enye m nnọdị me na ya I might insult him and he's an elderly person and I don't like to insult people so but ọ na-emekpa m ahụ and ama m ihe m mere ya ihe ọjọọ m mere so to avoid me na ya ịba mba ma ọma akparịa ya so I had to stay on my own for the meantime ịlọtazie ọkwana m ga-alaghachi Abuja anyị akpa I will explain why I left then ahazie ọnọdụ ma alọtakwa back but he couldn't give me the listening ear even when he called me and gave me because I was later begging him na-achọ ịkọwara I did not quarrel with Obi Kubana actually
He's a nice guy. Me na him wey get issue. But the issue that he choose me over everything. Maybe I don't know, or maybe he just got angry because I actually called him back and begged him. See, Akamla Chukwa Abuja by Tibu na Kubana. He asked him that no more, that the opportunity just only once, that I will not, that Namparere by not waiting for him to come back. I'm saying I'm under pressure. And that pressure, no, I can move with them. You understand? So on I'm not the ne asika nchere ya. With obi nwa okorobịa nọ n'ime man that for to go obere peanut obere ego anya of them. Enwere ike masị ka m challenge ya. Nyanwa will not be happy to hear that nas na mkparịrị nwanne m mmanya. You know that kind of thing. Ọ ga-adị more, the case ga-adị more bigger. Mana ụta m lara na, I felt like na ọ bata ọjọọ m kọwara ya. And what I needed then that he couldn't do was to get an accommodation from which I discussed with him because I was living in the staff quarters. Man said, I don't like staff. I thought you have a hotel. You know? So he was on the verge of getting me an accommodation in Abuja. Man, a lot of that thing. So I thought maybe he would have arranged the accommodation back. Then I'll come back to Cubana and start my work back. Then Kamina one name Maya Modebe Nsobu because all the Kam is too close to them because they na. And when any problem, gonna the Chiboy guy anywhere or no what he made or just so for Tachawa from nowhere. Yes, problem in here when with that now. Anime saying he was to say. You understand? As onye gunwo, for a long time. And the Yama. But I imagine him that now in that environment, I had an issue with people then, that I couldn't smoke in that environment, which I did not know. And even if I must know, but my age then, or we any ka uchem gabia batawabi to go so obi won okorobia nam nime, yes. You must see there's a way to behave anywhere you find yourself, So, but the way Ojina, the one I reacted to think that Ochi reacted to that smoke of a thing then was too bad that he, in the middle of the night, he bounced me out of the place. So what if Nando George about me more, I bet he robbed my, but what anything happened to me? It's so uncalled for, like, and not that so rude. Yeah, it's so rude, and I apologize. Not that I did not apologize, I apologize, but they were doing things like, is it that they don't tolerate no any and they can do anything to anybody at any time. But actually, the main fact I just so cool now. There was a time he drank. That was on a Sunday. So when he drank, and I went for outside show, which I told him that I have an outside outdoor show I'm going because the equipment there was their own. I used the equipment for their outdoor show. It was actually Uche, GO transport, first issue. Yeah, that was what. And I told him, he allowed me to carry their sound and go. And I came back that Sunday. And I made just only 30 minutes late. And I was so fast to fix it up and start playing immediately. While my fans are actually waiting for me. They were waiting for actually. No, they can be attack or they can then. I have fans. Never done I come back my music. He told me to stop music. That why am I late? I told him I'm sorry, Salekwa, but but I was in saying that I should not play again for the whole day. Mami was but for me Bamba saying that my father that what do I think? Now Bazimba, I'm not the high because he later apologized to me that it was under the influence of alcohol. That's why he talked to me and I started calling my father, abusing my parents. Now they are the one that owns Abuja, that they can do away with me and nobody will talk. I was like, because I'm the kind of person that you can do me whatever you can do me, but don't ever talk down on me, like putting my family into it and everything, Just tell me anything. Just tell me that you don't want me anymore. I'll go my way, you go your way. So because of that, even at that, I did not insult him back. But that was what he said that got me angry. That the next morning, Magana needs to get a whole full bus because I was there. And Nakuban, I'll go some equipment for myself. My pack Tahini belonged to me, Tina and his boss, Lotta Walker. Like go back to Barumba, we don't my contract na Barumba. Meanwhile, I kept some boys na Barumba and he hold them the contract while I was in Abuja. So I was earning salary from these two places. Then next to lose the boys. So this is my story so far. Because from what you said, the problem the guy went with you issue, I've been issue about Maka yours. So Mohammed, would you say that you smoked your way out of Obi Kubana's life? No, I did not smoke. But even the smoke I smoke, it wasn't public because I don't smoke in public. It was inside my room. You smoke secretly? Yeah, secretly. But somebody came and perceived the smell. Yeah, yes, mother saw me. Can you your aim of saying this now? Do you want to
Ichoka, this message get across to that why I'm about those water. about those water. Why I say this, I'm talking the message Kayama because I'm the way meaning to him now. You understand? But although we have met all this while, we have been seeing In occasions, before now. But I am only opportunity. Many that's matter be the real truth of what happened. So I'm saying this thing now like this because I wanted to get to him. Let him when him choko me for it. Not But just Omara exactly away. Omara all the way my personality, manner exactly why I did what I did because he felt I insulted him by leaving Abuja and he was nice to me. He doesn't owe me. He was paying my money. He was doing everything, but I was just trying to avoid insulting his uncle or That's why I left. Just the problem of me and Obi Kubana was that I left Abuja, I left Kubana without waiting for him to come back. And then Bolo Yankee has every right to be angry because him and Oboro one me akpotai. Oh, yeah, be akpotai. Yeah, exactly. So when anything Nesalunga one me, I think he has every right to be angry and know before you actually take decision. And the inner and back, just the way you said, Obi Kolobia. Iji mapo. Feeling that because you may not react that way. Yeah, I may not react that way. No, I will have patience. Oh no, now. And then but what I guess as of there. So, but that I just wanted to get the real story of what happened. Okay, it's okay. And that on here but this film I'm game. But ebe mu asi hapụrụ ya una. Later, he called me on a very cool Sunday morning. Also, na he kpọọ m na ọkasi church bata. So na mmụọ Chineke na ya n'ime that moment. So I para for over 2 hours, Yeah. So the story. But after then, he asked him na ma ihe niile tara n'abalị ka ọ wụrụ anwụnta, but that he's not giving me another chance again. That let everything end like that. Ma say okay, but at least I've told you my own, and I'm sorry for not waiting for you to come back. Okay. But just that I don't want him to be enemy with me, which we are not enemy today. Because I'm going to go to Abuja were aka azụ tigwe m something n'aka ma dịkwa happy dịkwa sharp tukwa ya afa, Then now enwere some issues anyị nwawo entertainers na-enwe. M ga-ebidogo from anyị nwawo entertainers. That issues musically ọ na-eme onye tibe egwu maybe anya dịka afọ ya ọ na-ewu ewu ma a na-anụ afọ ya anụ. It's natural because I've seen that the thing is natural on him everybody afraid, but all the ability of you to control yourself. Because Odero easy, man to na stage, now control thousands of people, no na crowd, no illegal, everybody, all eyes on you, but on na one. But there is only easy. And if you have the ability to control it, okay, we God. That's the truth. Makandena mama kaya. Okay, make it we God. Don't you plan illegal anya. Everybody na-ele anya mana ọ na-anaghị nwa na-ele everybody anya mana onye ọbụla na-ele gị anya ọ ga-eme dịka iwe ego and gị nwee the ability of doing something that ihe ọbụla mere ha respond or equal you have gotten their mind ọ dịrọ easy. So that thing is pride and it comes before a downfall. It nearly ruined my life when I was coming up too. That's the truth. I will not lie. That's just the truth. But at the time, I managed myself, now control my own. Now control, and it kept me moving till this stage of life. Now. Then, another thing, attitude. Are these the challenges in the entertainment industry? Yeah. Got problem in Afunime entertainers. In entertainers. Okay. Yeah, I have problem in Afunime entertainers. Attitude. I want to I forgot see Felaha more Lucky Dube, Bob Marley, maybe I don't know. Any of us who miss with Chalandeo, our role model, Ndine Ilaya, Netiegu. So kind of fun. Maybe Fela wo ya ayama ka o si na-aṅụ anwụrụ amaghị ihe na chi ya kpatara o ji na-aṅụrụ anwụrụ ma naanị ya ma ihe na chi ya kpara o ji na otu o si na-aṅụ anwụrụ mana most of us bidoro na-aṅụ anwụrụ na duto na afụrụ na Fela na-aṅụ anwụrụ onye ahụ ebido soro ṅụwa anwụrụ mebi ọ na-eti egwu Fela ya dị ka n'ihe na-ekwa Fela mora but ịṅụọ oke gị the thing na-end ya gị na street gị ga-aṅụọ ma kolos gị gbawa zara so attitude all the very bad.
ya m na-ekwu ya ama m na ndị egwu na-afụ ya na-ege ya onye egwu akpọrọ gị egwu gị ebi egwu ike gị na-akọ gị ọkọ you cannot stay on your stage after performances gị nọdị join ya the ceremony a na-eme you are not out of the ceremony you are not excluded you are not a god of the ceremony and the ceremony is not your own ọ mmemme mmadụ ka ị bịara and you are also an invitee you are invited to come and perform so you are not invited to come and watch and go you are not a spy you are an invitee ekwesịrị ịbịa mmemme gị nọdị asị onye ikwuche gị nọdịkwa na-awọchịkwa ndị ọzọ na-emekwa other things maybe when the MC is talking you will learn one or two things or maybe mgbe akpọrọ mgbe mmadụ bịara ikwu ọnụ ị ga-amụtarịrị ife you know most of us that are entertainers musicians we make a lot of mistakes we make this particular mistake na anyị na-eme ya and all the very very wrong and the ama m ebe o si abịa ma o nwere mmụọ ọjọọ na-adịghị efeba ha n'isi until before gị for a musician na-eme this thing check age onye ahụ maybe ọ gbadago maybe ọ dịgo above 35 or 40 and above but then ọ dịgo mature obviously mana why ndị under 20 na-ebigote mmụọ ndị early 30s mgbe ụfọdụ gị nke ifụ onye na-erukwa 35 na-emekwa the same thing gị na-ajụ si why a lot of pastors complain this thing ha bịa na church once a eru praises time akọ praises ha bịa kọọ Yahweh Yahweh gbam enwere ka achọzi ịkụwa anọdụ egwu na church achọzi the band to give us gị chọwa kibolis ọ gara azụ church ịda na ọ gara na-achọ nwaanyị ọ na-agbado na-agwa okwu ọ ya ahụ na drama progara ịsa anwụ ọ bazi sigara ise siga why must musicians be behaving like that or nkwere ka na-ese but gị hụ ya ha no outside just nọdị for nothing na feel that na church ị bịara na ọwụ your business ị bịara iti egwu ọ dị very 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 wrong ọ dị very very wrong and m chọrọ ịgwazi ndị egwu ihe mere because enwere ihe mma m na-adị ekwu mgbe anyị dị mma m si Gbam bụ sham all good money kpatara how are you if not for those attitude most insult ndị egwu na-enweta as upcoming musicians because mgbe anyị bidoro from ekwu egwu na church ekwu ndị pastors egwu this is the reason because I can now ndị go mature now I understand I can feel what pastors used to feel and how they feel that they now want to use musicians because now I'm a music director I'm a boss I now understand even my boss even something similar my boss when I was also with him which I did not say maybe I'm feeling that my boss is the wrong, na more the right. But now I'm not a boss. I still see some other upcoming doing that to me, and no matter that thing is actually wrong. It's not the right thing to do. So you cannot treat a man of God in his church, Ibia church, Uruma, Achogaga. You cannot just that 2 hours of church service or 3 hours of church service. You cannot give it to. Then how would you want him then after monthly service in the church? Akwog salary go so without it delay ya or akwog ya tire get intensive or no daily pay akwog ya pastor ga bia sora ge grammar this is the work of God. God bless you. God bless you from heaven. God gave you talent. Your reward is in heaven. Your reward is no. A man of God will not tell you that. When you respect yourself, they will respect you too. They will pay your money. Then some musicians they ma cantoto. Ge na akwa egwu na church, ma na akwa egwu somewhere. Ge bido zuwe microphone ha ma wire ha ma obere ihe no na God obere ihe no na ibe na ite egwu. At the end of the day, ị ga-akwụsị the contract. Ebe bere ite egwu, ihe na-eji ite egwu dị efusigo nwe nke a ga-afụzi. All the very wrong. And why I'm saying this, ọ na-etechu everybody wey musician. Onye zuru ya na-eme the thing. Ọ na-emezi onye ndị ma about this thing fụzie musician. Fụkwa ndị dị responsible na ndị nwere packaging. A na-elizikwa ha ya, a na-abịa etiri ha some measures because they knew that this kind of thing has been happening and it could happen. Because ọ na-eme, that's the truth. Yeah, harmony. Some of us know Matage. Some of us Magina Barumba. Then some of us Matage from Rose Life. Matagi with Ferus. I don't think you were singing that time. You are more like backing up that time. Or yeah, I sing all this while I sing. So, Kedu relationship with because some of us will know you are Harmony and Ferus. Was she your wife, or was she your girlfriend? Was she your sister, or be your relative? And then some of us have not been seeing you. You've been doing well alone. What's up with her? Because this interview we gave an avenue. Hey, Harmony, Kemaka Ferus. So what do you have to say about that? Okay.
Feroz is another section of my life. It's like I have plenty sections of my Oh, life. Feroz is another section of your life. Yes. It's another section. When I brought Feroz in, I have this mentality of, because I have a boss that sings with his wife and they were so good, and his wife also attract more clients to the business and glamour the business, the show, and the wife is pretty and presentable also. So when I saw it was just on a fateful Friday night, anime karaoke na Rose Life. Then I was working with Rose Life. So I just came in. Everybody na-eti ha mana bịa kpọrọ nwa tren, bịa kpọrọ mmadụ tren. M si ha nke onye ọbụla na-akpọzi m bịa kpọrọ mmadụ tren ya nke ihe na-emezi ka m nabata onye ọbụla na bịa kpọrọ nwa na-agụgbo ọgụgbolo ọ na nwere voice ya mara mma bịa tren ma bịarute ya ọrụ Feroz ma kpọọ ya. And then I've had a girl that I wanted to train, but on the line the girl ọgụ abedere m egwu already. Ụmụ nwoke bido swear hello hi ya dị ya ka ọwụla celebrity ihe bido misbehave me were nwayọ hapụkwa si ya ngwa nọdụkwa ebe ị nọ, because if you are not here, all these things will not be happening. The thing ya na misbehave ma mgbe ọ ga-abịa late ya zala gazekwa ha bi ma nnọọ. So I was like, I don't want to go back to this level anymore. But one man say, just try this one. Equal maka ihe ofu onye mere, you condemn more everybody. So I called her, I gave her my card. Why onye women myself introduced to her. She told me yes sir, that she's interested. The next day, I got school tour down. Then maybe na hotel na Palace Verdes Hotel then. Yeah, tour down na hotel. Me with a keyboard, see I go there. Yeah, go man voice here. Voice here ishikwi they sweet, the auto. Say this is at least I can work on this voice, because as of then, you can't go me train is a mad. So I start work on her voice, squeeze a lot of things musically, timing, metronome, everything, blending, pitching, everything, music, just niwanye egwu. Because when egwu mje train ụmụ print chala na akwụkwọ, about 5,000 songs, 5,000 repertoire. Me buru akwụkwọ ahụ tabi ya si ya were mụọ egwu. Mna si more like 5 songs every week. But she was a very fast learner. Yes, I will give it to her. She learned very fast. So she worked for me I trained her from 2018 and she left the band 2020, if I'm not mistaken. Around December 2020, that was when she left the band. From 2018 to maybe 2018 or 2017. If I'm not mistaken, to 220. That's the period she learned and started working for me. I started paying her. But even when she was working, when I was training her, because I was just like her everything. I was like a boyfriend to her. I was like a father to her. I was like everything to her. But she's always with me all the time. She was all the very serious and she was devoted. On Agacha, being here in a hotel room. That's many this guy be because all the serious with the music thing. So me train a project and I promise her I will make her to be a celebrity and I will make her become a singer, a professional. And I did all those things. She was a professional, like that's why you asked me about her. If not, I wouldn't know about her. She gave herself the name Feroz and I make it up with her, train her in singing. She started singing. I project her with Rose Life. She was singing at Rose Life. Then why people think that I wasn't, people that knew me from Rose Life, why they think I wasn't singing was that I draw myself back for her to shine. That was what I did, because if I would have wanted to be singing and let her be backing me, she wouldn't have been Feroz she is today. People would not notice her. So I had to give her everything just to make sure I projected her very, very well. And when each show and a poster, I put her picture with my own picture just to push her, So, but at the time, people are like, why, she started making new friends in her life, getting more connections with government people, plenty contacts everywhere, start becoming a big girl. People give her gift, and when we go to show, people spray her money, Then, she also helped my band to upgrade, you understand, as a female singer then, because the kind of songs I taught her to sing. Short, in fact, my band has been a unique band in Southeast, not only Anambra, because the kind of songs I render, the kind of songs I deliver,
enweghị band dị na-edeliver na South East ebe ị ga-enweta such band na Lagos or Abuja. So it makes my band to be unique. So far so good. 2020. Ahụ agbakashiwe ya bịa one day not the one she want to start doing her own thing. I'm saying like what? Not really metal some other thing. Yeah, like she still stick to me. You say I'm not holding you not to do anything on your own. We are just playing music. I'm not dating you. You're not my wife. You're not my girl. You're not anything to me. You just work for me. You can do anything you want to do, but just be available for me when I need you. And I pay her. So, but I felt no all this small greed. No me chakwara most people when they were coming up. But for the feeling Gbam na kwaya di obere. A lot of people settle our differences with her just to make her stay with me because she worked singing with me. We are compatible. I trained her, and I don't believe that anywhere she is now that they can any instrumentalist or any band can play for her, can jam for her, and she'll be free and sing, and vibe the way she vibes when I'm playing for her. Because I'm more training, I'm more coach, I'm more the skill, I'm more vibe on today. Oma, wherever she is, if she's seen this video, she knows. But she's a very good singer. She has a nice voice, and she did well. Cut the story short. Did she live well? Hope there's no problem because yeah, she actually did not live well. She had not actually. It did not end well. It did not end well. Yeah, it did not end well because when you're working with people will tell you he's using you. He's using you. It was money that caused problem. She's all about that I don't pay her, that I have the highest share, that she wants to be taking royalty with me, like we'll be sharing money equal. I remember one man called us. I asked her, she said that what she wanted that we'll be shared, that the money we make is because of she's singing. The man enjoy, but how did you know me? Who trained you? He answered, man, no more. Then when I trained you, did you pay me? He answered, no. Did you talk anything? He answered, no. Until now, have I done anything? Have I taken advantage of it? He said, no. The man said, but don't you think that it's not right to share money equal with me, that I'm your boss? She didn't say anything. So it was all about money, feeling that she's a female and that people have known her, and without her, the band... She's the light. She's the light of the band. You understand? The band will not move Hope on. she's doing well now. Do you know anything? And when about her? Hope she's doing well. Yeah, I think she should be doing well where she is now. She should be doing well. Yeah. I think she should be doing well where she is now. Okay, I'm on the guy chiko. So, another thing. Okay. Nnachiku, about the music industry. We go about musicians because him the tackle I want the native. Can they the maragodi our own flops before my batazina the client. Janeiro. The client, so name maybe the music industry in the Southeast. Client. Oh, ha. I'm sorry to say this. Every singer na this Southeast, they are all beggars. Every singer na egwu na this Southeast, they are all beggars. For the fact na na-aga akpọ egwu, gị buru n'obi na ịga egwu na a ga-etu gị ego. Number one. For the fact na iwe musician, na-aga egwu, gị dị gị mmadụ ka ọ ga-achụtara gị aha mmadụ ka ị ga-tuo onye aha ka onye mbịa tuo gị ego. Number two. Number three, for the fact na mmadụ ga-akpọ gị ọrụ sị gị na gị bịa rụọ ọrụ, that person will then pay you. Na-agwa gị na Peter Obi ga-abịa, na Soludo ga-abịa ebe ahụ, na Juzazi ga-abịa, na onye a ga-abịa, na Obi Kubana ga-abịa, na onye a na ha ga-enye gị millions, na ha ga-change your life. Ifeanyi Eba ga-abịa. That's number three. You are a beggar. It will matter level up lane or now. If you need a level, once you are into these things in there, you don't have any standard. And musically, you are nowhere. Most times in this our music I na-akụ, owu onye ọ gaziri, onye kacha mma, kacha ibe ya. Owu na ọ na-agaziri gị onye kacha onye ọbụla. Enwe ndị ọ na-agaziri musically, ya ọrụ because of grace. Enwe nke family had very poor, Chineke just decided to si n'aka gị bless her family gị. Gị na-akụ, maybe you are playing rubbish, but God just gave you the grace. You come to the level you are today. Gị cheze no God just want to use you to bless your family, but in what you are doing, and we get any special thing in a carry.
anyị ma ndị ewu ndị egwu anyị nwawu ndị egwu na-ele this video na anyị macha onwe anyị ma ndị ewu ndị dị talented na ndị na-akụ ezigbo egwu na ndị bara egwu ime marakwa ndị ewu beggars. So that's why my upbringing, how I was trained, I wasn't trained to come to a show ma abịa ịkpọ m egwu gị sị m na m bịa na a ga-etu m egwu gị kpọrọ m names of ndị mmadụ na-abịa egwu. And I'm sorry to say this, my boss that trained me, the Ghana man that trained me, he told me the origin of all this nonsense in today. Only get cheta during those 90s, during the time of Oliver De Coque. Fela Yab Oliver De Coque, or international beggar. Because why? Even Osadebe, all of them, they are all beggars. They made the mistake. Even Moro Kumadoka, I'm sorry, late Moro Kumadoka, they all made the mistake. They all started this foundation, and now it's affecting us today. That the only thing that can make us sell with this generation now, this our time now, but the boss that trained me, he doesn't have any music in the market. Charlie is wherever he is. But he's a great musician in this country. On to Lagos, based in Aba, a company brought him to Aba. Then from Aba, he migrated to Calabar. But he made money and he established himself in his country. Then his country, Ghana, Ghana, made that thing. And he's living fine, doing well, still playing music. He never played music and beg anybody or call any big man's name to come and spray him money. If he calls your name, know that you are his friend. He knows you personally. So he's calling you just like he's greeting you. But he cannot come and call you and him does not know you. He cannot do that. And I think that's the route I followed. If I'm on stage now and I'm playing, I saw you and call your name, Oga, I'm greeting you. I'm not calling you to come and spray me money. I'm not calling you to come and dash me money. I called you because I know you personally. I know your name personally, and I called you to greet you. And my fans, they know what I'm saying. Because when I call them, they will be happy like I called them. The truth is that the fans love it, but not everybody that likes it, or everybody that likes that name calling. Because most times, they have the mentality of, you are calling them to come and spend money. And what if the person does not feel like spending money that particular day? What if the person does not have money to spend? And you're actually embarrassing him. Because same way you ask Monday, and then you'll be like, and if you don't do, it will not look as if all the embarrassing. And some people don't want to be seen in a public place or don't want their name to be heard in a public place. Yes. That that kind of environment. They want, they like private life. And by you now calling their name, you're actually exposing them. And they would have shoot you. Already we walk. Mano do to Nogafteana is an art on the Gbam. But he's not happy. And most musicians will bear witness with me. Now when both of them get on mother, will not be happy that you call. Even although not planning, he may appreciate. And even your music, even if he likes your music, he will dislike it for just doing that art. And I cannot lie to myself. There was a time I even tried to do that thing because it was in Anambra that thing reigns. On Anambra Makese made that thing so much. When I came to Anambra, I started seeing all those things. I called one man's name one day. People, mother, boy, I'm a the person or more young. The person did not respond to me. Later, the man now came to me. Well, he likes my music. He actually likes my music. He was enjoying the music. But later he came to me. He gave me some huge amount of money. But he whispered to my ear, stop doing this. It makes you different from others. You are actually embarrassing me. You are calling my name so much. Don't do that. Sing good music. When you sing good music, you motivate somebody to come and appreciate you. You don't force people to appreciate you. Use music and motivate them. If they feel like happy, they will come and appreciate you. Yes. You told me that what I need is not this money that they appreciate. That what I need is contact, connection. That if I sing good music and a prominent person likes it, that when you go like you go what you are doing. So once he calls you, he go in 2 million, 3 million, any million or because he loves your music. Life is a choice. You have automatically become his choice. Do you understand what I'm saying? Yes, that's how it is.
So a lot of musicians, I'm passing this thing everybody to know. Let them try and stop this thing. And don't hear an amazing. Our client, most of all the prominent men on Anambra State, they have known this thing, and this is a mess up. When you pose goro, gina ekube the price, you be the names of ndo game invite. Akuye nwata egwu na agụlụ adị igbo ata aja ọ ya anụkwa na be m maro Ifeanyi ba ga-anụkwa dị ya maka ndị ga-anụ mensis ya anụ dia mensis. What the fuck is that? Okay, I'm sorry to use that F word, but it's not good. I'm bittered to say this. And people like us, it spoils work for us. Ijo, ndị mmadụ afụta gị na ịdị stubborn ma ị nwere pride. That is the end of it. And how does business this business proposal and discussing business to dialogue to talk about price keko si bata na mmadụ inwe pride na mmadụ si gị bịa ụlọ ọrụ ya ọrụ gị egwe ego ole ị ga-ana onye asị gị na okwedị gị ọnụ ya ebido ụra gị ndị ga-abịa gị si ya na n'ọkwa ego la ka ị na-ana ọ masị gị ya Jizọs bịa mebi ya sị gị na ịmadị ihe a na-akọ ihe achịwa gị ọchị asị if na ịma ihe ị na-eme the next thing ya sị na ọ ga-ekọrọ mmadụ ya sị na ị nwere pride. Ama m onye ọbụla Igbo na-egekwa ma ọkwa na ọ dabara unu ekwukwa unu ewere onye ọbụla ewere aka ya kwuo ma ọ dabara. If it is a good thing, it doesn't work that way. Okay, now let me now analyze this thing for everybody to do. Most of us that sing, that are musicians, we don't have gadgets which we use to render these services to people. We don't have all these gadgets. We rent it. We all know ourselves. Even the professional ones that people nature na Chenodoma bịara egwu with ngwa egwu ya. Ọ wụrụ Chenodoma nwe ngwa egwu, ọ rent. Chenodoma nwe ngwa egwu na Anambra, o nwere na Lagos, o nwere na Abuja, ọ ga-ebu speaker na-agbagharị everywhere na the state. I go to shows in Lagos, Abuja, everywhere around this nation, but I don't have musical equipment. When I have show in Port Harcourt, I call my fellow musicians in Port Harcourt, and they arrange for sound system for me. I'll come and perform, I will go fly myself and come back to Anambra. Or when I have in Lagos, Abuja, anywhere. Before Gbam inauguration, I was in Abuja, I performed for Ifeanyi. Did I go with any equipment? I went there, I rented. Ngejo baram kam gero onwe were ya ga-akwụ ụgwọ equipment because na m na-aga itiri Ifeanyi egwu and na be Ifeanyi m na-aga ịbịa na Ataeze ga-abịa dia na Ataeze na dash ndị mmadụ atọ 1 million ọ na-enye 1 million. What if Ataeze bịara dị mmụọ ya si ya na Ataeze na today ihe na-aga ọ na-enwere mmụọ ya na ya mmụọ ya si ya na ọ ga-enye ego today ị ga-abịa jide Ifeanyi ba n'akwa Ifeanyi ba kwesịrị Ataeze ga-enye atọ 1 million ga Ataeze bịara mana onwe ego ofere and itiri ezigbo egwu tigbo onwe gị n'egwu. All the names up kpọchara niile abịa. And most times government parastatals, they don't spray money because they are scared of spraying money because of EFCC. So most of all these politicians' names they call for you that they will give you heaven, they don't do all those things sometimes. They don't do it unless when you have relationship with them one-on-one. Because say when them Mamina Hammer, no politicians, some senators and House Assembly members, when they see me in a show, I don't even call their name. But when I call your name, that means I know you one-on-one. You have my number. We are friends. And most times I will not even call. But when I see you, they will see me. Most times they will see me and start coming to me to greet me. I'm not lying. I'm telling the truth. And I will not call your name. Because no need of calling your name. Because we know ourselves. You come to state, Harmony, how are you? We will shake. Then, ntibeze egwu, obi ya nabata ya ka ọ bịa meme appreciate. Ihe abịakwa dị ya meme as Harmony is my man. Ọ onye nke anyị. Is it not better that way than embarrassing people, shouting their name, with their name, Nina, go, make noise? On a talk on a tondo for the auto. But I think it's better off, if we can package it. Stop it entirely. Onye ma amaragogi. Then you choke the person, give boy a kele ya, not like calling it constantly, like, in a way, you feeling in a way, something. You can just be singing, Odogu Bubu, and he's if you want to greet him because he's your friend. Odogu Bubu in the building, you're welcome to this place. Because they need recognition. Because I know some clients like those calling of name before they come and spray you money. But at least if you call the person and greet him once, you have actually recognized that person. Odogu Bubu. For like 30 minutes, Odogu Bubu until Kobianyege ego is embarrassing. And it makes people to look down on you as an artist, as a musician. Oruzechi,
other people. And the thing now, let me now tell you how the thing affects musicians. I mean, you hardly see professionals down this southeast. I'm saying the truth. If they all play one pattern of music. They all play. Some of them they play rubbish. Some of them they use and have no good sound system in Anambra State. If I can mention names, and then with a good sound system, a live band, it might not be more than 2 persons. Due to Guinea, onye bia ya ga-ere ala ubi ya. Were some of the money go Belgium boss. Were part of it ga Onitsha ga construct or local speakers akụchara ya ahụ. And many of them are not engineer. This I'm saying is the things they notice. Some of them are not engineers. Ndị be anyị nwere ọmụgasị pride ma ọchụchụ ego. You are not an engineer and you want to learn something. Go and meet a professional engineer, beg him, pay him money to teach you this. You want to learn, you want to become an engineer. You learn, serve the person if you weren't serving. So you become. I live for standard. I live for standard. I've been in this state for over more than 10 years, now getting to 15. That 14 years, if I'm not mistaken. Though 2013, I travel out. Malaysia, Chukwego, Lotakwa, or Dabara, back. I later came to Oka. A lot of people know about this. I live for standard. I'm a born engineer. I have musical ear. I have sound ear. Which every engineer may use standard today on Anambra. They will testify to this. You get your level of engineering before you can set sound for me, and I will tell you like this. You get my level you go. I see people setting rubbish, and then a lot of them have nonsense and that's not the okay. When I look at them, I say, this is a good sound. I will just laugh. I will say, because I know that their ear will be blocked. What I'm hearing is not what they are hearing. And many of them have not the opportunity to hear good sound before. So all those good hana near there can know good sound. And most prominent men too, also when deaf ears, that they get those good yeah, they don't even care about the texture. I don't know what people enjoy in music. I think music should be enjoying good music, good voice, good singing, good sound system. My theory of music. The first thing they define it was that music, that the diffusion is any sound pleases the ear, that is pleasant to the ear. That's music. Any sound, because you will come now, it's not a music. You will table now, go do something like this. Where? Oh, ndara na code kan here. Enwere ndara na agafe na aba den ban na aba na code kan here. Ha na ko off beating. Ofun cousin na ko aro na agba amụ. Cousin na ko itare gbara. And ha na jikonkom na akụ ya. Ka gis we mara ha niile ihe ugara before. Mba, mgbe ịdị obere na afụ ndara ha na agafe na street time before. Ha na ibiri aba. Ndị aba nụrụ ihe a ngwara gị na they will relate. Yes, they will relate. It's not pleasant to the ear. It's so not. I convert the comedy, I convert the comedy. Seeing that the sound of the music kind of coding no because say ara na you know, they now translate it into words. So, but I don't know what people listening to these days. Then the only time that people now embrace you in all this rubbish, it was a kiss make they get tear of heat. God they give the grace. They say na abanye afia. Our clients are after wazigi na name. And ekwara ike imakwa ihe na-eme, but it just that grace fell upon you, because when they tikwara egwu rubbish, they were nowhere to be found today. And when they go release sometime 2012 or thereof, remember na Barumba then they go and go, and it was a dirty song, you know. Feko Kings. I don't know if you know the name of that guy. I've forgotten his name then. Man, they okoro. Bora nwanne gị nwaanyị. Si ya n'okpu moji. Na achọrọ m ya echi. You know, that song actually trended a bit that year, but it did not last. I just knew it was Feko Kings that you're talking about. Yes, because it did not last. And if you check, if with that pattern, check all the musicians who go that pattern of songs. Ma Comforto, Granoto. Check all those songs. They are nowhere to be found today.
those things are not Everybody talent. na me for one. These things are, I won't tell you, but those things are not talent. One if you with talented musicians, I need they go before give your stage be a go. When was the level of a big na music before give me one hand about freestyle? Freestyle is also a standard. People don't know. People think that freestyle is nebia. Because as you can freestyle the way in the band now for there. One hotel now you can freestyle like this now without being a musician. You can say ara ya wo egu enye gi beat ya ba na beat. And most of these things we for joy because I'm at this word after ihe ọjọọ na dị easy ịmụta and ihe ọjọọ na-atọ ụtọ. Onye ọbụla na-eme ihe ọma watch ya ndị mmadụ na-agrab ya people don't like to embrace good things very fast. Mgbe ụfọdụ ị ga-ejikwa ego na-epush ihe ọma before ihe ọma pụta n'ihe. Mana onye ukwu ala ihe ọjọọ which onye ọbụla ma egwu na-trend na nyash na. And the boy itokwa ogbala ego as I heard. Yeah. The boy akụwaga egwu since na agụ egwu nice song. Nice song, but enweghị na-enotisi ya mana ya akụzie nke nyash ụwa niile eme nyash embrace. So most times na anyị nwanwuzi ndị egwu dị n'ọbara ndị music dị n'arụ dị n'ọbara ị ga na-akụ ezigbo egwu na-ata afụ na-erekọd egwu na-ede egwu idecha egwu ezigbo lyrics bịa kụọ enweghị ga-recognize gị enweghị ga ya dịka egwu ga-eso na ihe a na-eme ugwazi na we are all trying to deviate ka anyị chọzie one few two words a ga-use tinye egwu ka ndị ụwa nwee ike n'olu anyị. And ị bụ nwa ọgbụgba ndụ. Ụmụ nwa ọgbụgba ndụ na ọ dabaghị. And Chimines Obiowa na akara ka m ji bi ụwa ọ dabaghị. Aga m apụtanwu na public bịa gụọrọ ndị mmadụ ike ma kpọwa parts of the body ka ume ike ọ na m ga-abanye ka m so na ndị ama aha ya ama. So ọ na ndị egwu entertainers ndị na-eti egwu ga-agbalị lebara ihe ndị anya onye ọbụla alone ihe a to individuals. I'm not even talking it as a music group. Individuals onye ọbụla elebara onwe ya anya gbakọ onwe ya ọnụ do onwe ya ọdụ ịchọ ime music go for training. The cause of all these things is lack of training. A lot of singers today my instrumentalists ha mụrụ egwu by backyard onye ọbụla jụọ onwe ya ajụjụ ha watara egwu n'anya ha mụta egwu by nwata anya nwata ha hụ. Most of them nwere pride. I know most of them that instead of them to come and meet you oga how money abeg I wan come serve you or how much you go take from me make you teach me this thing rather they will come to where you are performing na-enyo gị ka ha mara. And today that's why the pattern na-eje me one man band nobody can do it because him I use fingering. I don't use chord to play my accompaniment. You finger the piano. I finger the piano. I don't chord it. So they get surprised when they see me do the fingering. Yeah, and I say, how come they give me the finger and my chords now they accurate? Many of them are mad about it. But the truth is that fingering no can piano. The first thing I did in one man band was studying the functional keys of the keyboard. That is what brought me to this level. I was already a keyboardist, but when I started one man band, I know that I'm using a bigger keyboard. Then we use normal keyboard for church. But when I started one man band, that you must use this kind of keyboard, I took my time to study the functional keys, functional buttons of the keyboard and the menu. I studied every menu. When I keyboard na lock ya na enwe anybody na keyboard ga gbapụ enwe ya. Lock for now. No keyboard IG Obegeli Studios. You see that? So onye pụtaza na afọ ya dịka ịtara winch ma ọ na-eriri amụsụ mana ihe mmadụ nọ ka n'ụlọ ọnụ due to you work to yourself so much. And when I play, most times people might get surprised about my playing. Why it's so astonishing, it's so different. When I play, when I mix my song, when I change song, I have what they call transmission. I have what they call smooth transmission. That smooth transmission does not just come from heaven and enter me. I rehearse, I practice, I train myself. Most times I'll be playing and change from one key to another key. Before the transmission will be very, very smooth. For instance, now I'm not going now. This is on key F. When I'm doing into the beat, because normally I use beat to play my songs. For instance, now I'm playing beat up, voila. You know, a lot of people makes this mistake all the time.
But I want to let people know that Owogi magic, Owogi mistake is just a normal thing. Okay, ka m chege egwu onye ọbụla ga-eme understand maka ndị na-anụkwa Igbo. Time na-eme this thing na mmadụ niile na-anụcha asụsụ Igbo. Yes. Enwekwa ndị English ka ha na-anụ. Yeah. Let's do this. Yes. Like we're going to again go eguna on this key F. I'm playing on key F. For instance, I want to sing African Queen. Just like this song lights up the light of my life. The only one I ever seen with a smile so bright. Just yesterday, you came around my way. You changed my wholesale way with astonishing beauty. And when I was trying to I've transmitted each go from one key back another key already. Yes. Oh, yes. Magic. Oh, training. So that's what I want to tell people. And I have a lot of things I do when I sing. I do my one-man band. That's why I'm unique. I have a lot of things. Even when I want to change, now by him and I hear on my keyboard. So when we go some things in bank on my own keyboard, save with chat, teacher and our memory registration and everything. So all my own now. Those bottom says no, make all these things. Yeah, the way na was egwu mpiana na one button ya azam oku ya ntire m save no mechara ya zodun sheme ya na work mti ya dị nnọọ onye o computer ima everything is so fast. That's when I'm on stage. My stage is not boring at all. My stage is always lively. This is the training, and if I did not teach you this training on your own, me will get the kind of brain so you need training. You need to go and meet a boss. See a you go kuzere kesimi emotea. You become a standard. Then if you take na ego na how many na 700,000 aga egwu na 1 million na ka ya adịghị ka gị akwa the same live band ka ị na-eti ndị ụfọdụ bịa ngwa ha price ndị aga we asị na ọwa ma band m na-eme ka onye dị otu a na-eme na onye maka na ndị a na-eme otu a na ntị ọga enwere ihe ịfụrụ m na-eme iji bịa to me. And enough, you see all those people doing what they are doing, but you finally come to me. There's a reason. If gonna this one band is unique from other one band in our home. So that uniqueness is that's my pride. That is my standard. You see that? So you can't just come get some no ya naragi 30,000, ya naragi 100,000, or naragi 200,000. Now why in those janagi na no na go na 1 million naira. That in me ji bia meet him kpom sim ha mo na chom ke bia rora mo ke bia tere m egwu. Bia kora m egwu na ebe di ota. Ohia ahụ ka ị hụrụ iji bia meet him. Yes. And him akwa na ị nwere ndị ga na gị 200 ga na 100 mana gị hapụ ha bia ebe m. E nwere ihe ị hụrụ. Ihe ahụ ị hụrụ ihe m ji biri. Odogwu awụrụ ga ị na nwere ihe eji eme odogwu. Enwe mmadụ na-asị onye awụ odogwu ohia awụ odogwu m. Ohia ka m ji na-eme odogwu. All that thing we can Gbam. Ohia wo okite gị. Ohia wo okite m. And to all musicians, you chokwa ide like that, you chede ka harmony. You calm down, stoop low. You be kutonya say oga anafu ka isi eme ihe a, you know, your own the unique. In eme as if na enwe ihe owu. Enwe otu isi emezi ihe ndị anya dị ka ọgụ arụrụ ma keyboard. Ke the secret biko ego le ka ọ ga-efu m ka igosi m ihe a. I am open to teach anybody that wants to learn one-man band to a standard. Awụrụ m onye na-ezo knowledge ezo. A na-ata ya n'ọnụ. Ị ga-eji ya anwụ, ị ga-eji ya aba n'ime ala. Yeah. To other people, nwechakwara ndị ha ga-aga ịmụ 1 or 2 things bụ ndị na-ete egwu. Enwe onye ịma na onye a nwere ihe ọ na-eme karịa gị ma o nwere ihe ọ na-eme ya dị ka nke ọ dị unique. As a musician and instrumentalist, don't always feel pride. Ya dị ka ị ga meet, maybe ị na-emebu the thing, maybe ị na-akpọ keyboard, mana ịma na enweziri ụdị keyboard m na-akpọ and the gị na-akpọ ma o nwere ihe m na-emezi na keyboard dị different from enwe ndị na-akpọ keyboard na-use laptop. Some people who keyboardist amaghị eji laptop ahụ eme. Bịakwanụ bịa meet ndị a na-eme ya dị most of na-efili no laptop no fancy no package. Enwe na-akpọ assigning tones. They assign tones from laptop.
to the keyboard. And ị ga-afụ ihe use this keyboard PSR XX600 na-akpọ egwu na stage, mana tone ị na-anụ na-apụta na speaker obi gị agwa gị na asị onye iberibe ewu gị file na onye mkpọcha na ịbịa kpọọ the keyboard ma na ị ga search na ị ga-afụ the tone ebe edesara tone. Ịma na tone ahụ nọ na laptop ahụ ya desara ka o si mee ya assign, mana ịma ka esi eme ya and ịchọkwa na ịmụ, you don't want to upgrade yourself, gị ka nọdụ ebe ị nọ. How will you grow? Ị na-eme one man band, ịma programming eme, how will you grow? One day virus aba na keyboard gị, your user a crash ya, flash gị maybe the day user gị ga-crash, flash gị mmiri aba ma onye efu mmadụ ezuru ya, azị gị nwe just asị na ọnwa batara gị, ihe ndị ahụ iji biri emebie. Today akwa the first time, okay, this keyboard akwa the first time me tiri enwere beat m fụrụ n'ime ya, enwere beat m rụrụ m save n'ime this keyboard. The first time hụrụ ya ma ahụ ya mepee ya immediately were ya raw beat save ya. Most times m na-aga obodo ọzọ ebe m na-eburu. Mgbe m gara Malaysia for the first time, I did not travel with any keyboard, nothing. I did them common flash. Mana m ruru dia agwa m ihe a na-arụ, nne m asị ka m gaa chọọ ihe m ga-arụ kwa based on ihe mma anya ya. Ma aba na club ebe a na-agba club ya na ha nwere live band, ma ga m ichere ya sị na keyboard anyị nwere ebe a m ga-eji nkwa eme one or two magic. Ọsọ agụrụ chọrọ egugbu nwa mmadụ n'obodo Igbo. Onye nwe ya sị m ngwa na m ga-eme ihe m chọrọ ime. What did I do? Me mepe the keyboard, raw one or two beat, raw reggae beat, then raw one high life beat. Were ya pịagodo egwu n'abalị ahụ. Ndị mmadụ agba ebido fewe m ego. The person asị na ọ dị ka ihe m na-achọ ime ga-adabakwa ahụ, na ọ dị ka the thing ga-awụ ọkụkwa ahụ. Ngwa na ego ole ka ọ ga-akwụ m, sị nwe ị ga na-akwụ m 2,000 ringgit every Sunday. Ụta ka m si bido ọrụ every Sunday. Ihe m meziri ma laghachizie back gaa na email m, because I have those beats in my email. Guys, zọọ flash n'ahịa, gaa na email m, downloadzie beat m nọ na my email. Most of us na-eme one band today, man, then achọ email. They don't even know that you can download beats on email. You can send somebody beat through WhatsApp self. You know all these things. Ihe ahụ mmụta a na-akpọgide dictionary eme ya ọkwa ma eme anyị ga kwuru eme ya. The humble go onye ha kụziri gị mụta gị upgrade. I'm the only musician that tolerate every other musician. Ana m atụ egwu my fellow artists ebe na stage ebe m na-arụ ọrụ bịa gụọ egwu. But a lot of us know na this Southeast we do it all the very wrong. Due to any feeling na ime mmadụ ala akwa ebe na stage gị bịa gụọ egwu na ọgụcha egwu ya nara gị ọrụ. Ọ dịghị possible. Onye ọbụla nwere akara ka enwee grace ya. So Igbo bụ Igbo. Ihe otu ọha m n'ọnụ na-agwakwa ndị fans ndị na-enyekwa anyị nwawu ndị egwu ọrụ ka unu gbalịa na-ama na otu a fuel na-agbago, otu a dọla na-agbago, ọkụ otu a ka price ndị egwu sikwa na-agbago. Onye kụrụ egwu ga-azụ ncha ọ ga-eji sụọ akwa ya, and dọla agbagola, price ncha agbagola. Zụọ fuel gbanye jen na be ya, bie ndụ, gaa zụọ mmanya ṅụọ, dị ndụ, zụọ nri rie, zụọ anụ. Ihe anụ na-adazi n'ahịa na onye nwere moto ya agba fuel na moto ya. Ihe ọ na-agba fuel ife ahụzi ihe ọ na-agba fuel this period now. So let our client also acknowledge all these things. Music has never been a free act. Singing, playing, it has never been a free. Ọwụrụ ya na-eme free. Maka ndị na-abịa sị enwe ike bịa tere m egwu free. Ọga anịje ọbara eti egwu. Agwaghị ego ole na-ere, ịma na ego ole ego dịrị this one. Ọwụrụ ihe ụmụaka, is not a child's play. Speaker, ọwụrụ ihe ụmụaka. One pair of speaker na ebe 2.something million. Gị na-asị emisa na bịa tere egwu free na a ga-etu ya ego. Ego ole ka ị nwere ị na-etu ihe, ndị ole na-etu ego, enwere ndị mara sign na-etu ego. Ihe nke a wutekwa go. O wutere m so much. Enwere father give ikwu. Onye chi rụọ ọrụ ya bịa echi ịkpọ mmadụ ọrụ, ịkpọ mmadụ ma iji ego iji akpọ onye egwu ọ gaga ihe ụra. Kpọọ ndị ga-akụrụ gị aka, kpọọ ndị ụmụ ọkpọ na ndị ụmụada na village ha bịa kọrọ gị aka na mmemme gị. Ọwụ mọst ị ga-akpọ egwu ma ọ gị kpọọ ndị DJ ma ndị local DJ na village. Ọ na mụa echi n'Imo steeti. Ndị tankra ya nwe ndị na-eme DJ nọ n'Imo steeti. A na-akpọ ha ndị obere onye ụwa nne ya. Ọ ndị a na-ejicha ma hon speaker ndị ochie ahụ akpọ egwu ya ebe shiga ụwa shiga ya na-ada wakwa. You can still call them. You see that? So let's try to make things go well. Ka hapụ na because ụwa akwa na-enye ndị ebe life aga. Ife ọ bụ ndị be anyị aka nọ na Gbam. Harmony ga-achịkọla anyị na Harmony gosi anyị oke ite ga. Ife a niile ikwu isi na iji wee bili
Take your time. Ka you want to where you're go see how you feel the harmony. Go see how you feel the teacher. Let's do this now. I give bukra no why kwana. Isiabe, baby, Isiabe, baby. Take your time. Let's do this. I give buro why. One now. Let's go. One love. All right, let's do it. One love, one heart. Let's get together and feel alright. Let the masses singing. One love. Hear the children screaming. Say, dance and praise to the Lord. Then I will feel alright. But singing, let's get together and feel alright. Whoa, 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 whoa. Let them up us so there. They till remark one love. Is there a question I really want to ask? The one heart. There is a place for the hopeless sinners who has hurt on my kind just to save his soul. Let me hear you say, one love, one heart. Let's get together and feel alright. As it was in the beginning, so shall it be at the end. Say, give thanks and praise to the Lord, then I will feel alright. Say it, let's get together and feel alright. One more thing, let's get together and fight this holy Armageddon. One love. When they mankind, they will be no do. One heart, I pity on those suffering from sinners. There is no hiding place from the God of all creation. Let me hear you say, one love, one heart. Let's get together and feel alright. I'm talking to mankind. Oh, hey, hey, hey. Say, give thanks and praise to the Lord, then I will feel alright. Say it, let's get together and feel alright. One love, give thanks and praise to the Lord, then I will feel alright. Thank you. Ema pela bongo. Ema okani agala kanota. Agala kwata. Anybody una nugonia eba ka ga apiku ya now afam ka bu Dr. Dogubo ene kene Harmony Life Harmony track band, one man live band Harmony. David Mike, thanks for coming. Anybody ngwano ogado no boso akambo Dr. Chijoke Gwendo Dogubo Yambaba and eba ka bu Yan Content Factory commercial. Peace.